C'est une photo prise avant ma naissance de mon père en train de lire une histoire à mes frères Paul et Stevie avant de dormir. Là, c'est Paul et là, c'est Stevie. On a grandi à Arlington, Texas. C'était avant qu'il se passe quoi que ce soit et que Stevie ne change. Quand il était petit, il était du genre à donner sa chemise pour les autres. S'il voyait quelqu'un souffrir, il voulait l'aider. Il illuminait sa journée. Stevie était un enfant tellement lumineux. Et il a toujours été plus lumineux que sombre. Je n'aurais jamais imaginé que leur relation puisse être tragique ou que notre histoire devienne ce qu'elle est devenue. Quand Stevie était en CE2, aller à l'école a commencé à l'angoisser. Mes parents ne savaient pas d'où venait son anxiété soudaine. Lors d'une journée ordinaire chez nous, quand on avait école le matin, on se levait, on s'habillait et on mangeait nos céréales. Ensuite, on montait dans la voiture. Un jour, je suis sortie devant la maison, la porte était restée ouverte et j'ai entendu crier. C'est pas vrai! Pose ça! Je suis tout de suite revenue dans la maison et j'ai vu Stevie avec un couteau. Repose-le, Stevie, je t'en supplie! Il était dans tous ses états. Des larmes coulaient sur ses joues, il pleurait et hurlait. Ne me forcez pas à aller à l'école. Je ne veux pas y retourner, s'il vous plaît! Stevie, je t'en supplie, pose ce couteau! N'approche pas! J'étais déboussolée. Je ne comprenais pas. Il n'était pas comme ça d'habitude. Il ne faisait pas ça. Alors la première fois, j'ai été choquée. S'il te plaît, pose ce couteau! N'approche pas! Mon père s'est mis à genoux pour être à la hauteur de Stevie et lui a demandé de le regarder dans les yeux. Il lui a dit de prendre une grande inspiration et que tout allait bien se passer. Je me souviens que je suis restée là à me demander ce qui se passait, ce qui arrivait à mon frère et pourquoi il était dans cet état-là. Lâche-le. Allez. Au bout de 2 ou 3 minutes à regarder mon père dans les yeux, pendant qu'il essayait de le calmer, Stevie a fini par lui donner le couteau. Mon père semblait être capable d'atteindre Stevie, alors que ma mère n'y parvenait pas. Mes 2 parents l'ont pris dans leurs bras et lui ont dit que tout irait bien. Ça s'est produit 2 ou 3 fois, jusqu'à ce que mes parents finissent par cacher tous les couteaux de cuisine. En tant que mère, je ne peux même pas concevoir la douleur qu'ont dû ressentir mes parents en voyant leur fils aussi angoissé. J'ai du mal à imaginer ce qu'ils ont pu ressentir dans cette situation. Mes parents ne nous laissaient jamais seuls quand on était petits. Sans doute parce qu'ils savaient que Stevie avait tendance à être violent avec Paul. Mais ce jour-là, ils avaient quelque chose à faire et s'étaient absentés. Je dormais dans ma chambre et des cris m'ont réveillée.
Je me suis précipitée en bas et j'ai vu que Stevie brandissait un grand couteau. Lâche ton couteau! Non. Il le pointait vers la gorge de Paul, juste au niveau de la pomme d'Adam. Je savais que je devais sauver Paul. Je ne voulais pas que Stevie lui fasse du mal. Ma première réaction a été de le protéger. Je me suis interposée et Paul a dit « Maya, arrête, arrête ». Le couteau était maintenant devant ma gorge. J'ai regardé Stevie droit dans les yeux. Ce n'était pas le même Stevie que je connaissais. Il était différent. Il avait les yeux écarquillés, mais pour une raison mystérieuse, j'étais intouchable. Son agressivité n'était jamais dirigée contre moi. Je n'ai pas crié, je n'ai pas essayé de le raisonner, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit « Stevie, pose ce couteau ». D'une voix calme. Il l'a tout de suite posé et il est parti. J'ai tout raconté à ma mère. Paul endurait beaucoup de violence de la part de Stevie dont je n'avais aucune idée il y a encore quelques semaines. Je ne savais pas à quel point il avait été brutalisé. Paul m'a raconté un épisode que j'ignorais. Une nuit, il dormait et il s'est réveillé au milieu de la nuit. Quand il a ouvert les yeux, il a vu Stevie penché sur lui en train de le regarder, armé d'un grand couteau. Stevie lui a dit « Tu vois, Paul, j'aurais pu te tuer. Là, tout de suite, mais je ne l'ai pas fait parce que je t'aime. » Et il est sorti. J'ai demandé à Paul si c'était arrivé plus d'une fois. Il m'a avoué que Stevie avait fait ça toutes les semaines, pendant des années. Il prenait du plaisir à terroriser les autres. Dès que Stevie a commencé à mal tourner, la vie de mes parents était finie. Ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Parce que, et il m'a fallu très longtemps pour comprendre ça, leur amour pour lui était bien plus fort que la peur qu'ils avaient de lui. C'est pour cette raison que ça s'est fini comme ça. Dès que Stevie est devenu violent et agressif, mes parents ont cherché l'origine de cette violence. Mais rien de ce que les médecins ou les thérapeutes suggéraient n'apportait de solution ou fonctionnait. Ils ne savaient pas comment le punir efficacement, car ce qui marchait avec les autres enfants était sans effet sur Stevie. À certains moments, il semblait redevenir l'ancien Stevie, mais c'était toujours très bref. Malheureusement, en grandissant, ces moments sont devenus de plus en plus rares. Stevie a grandi, il avait maintenant une vingtaine d'années. Il était déterminé à devenir officier de police. Il voulait avoir une arme à feu. On n'avait pas grandi avec des armes à la maison. Mais au Texas, c'est très facile d'en acheter. Alors c'est ce qu'il a fait. Et comme avec toutes ses obsessions, il ne pouvait pas s'en tenir à une seule.
Il voulait avoir toute une collection d'armes, de styles et de catégories différentes. Quand je rendais visite à mes parents, je trouvais une arme sur la table basse. J'en trouvais une autre sous le coussin du canapé. Et il y en avait d'autres disséminées partout dans la maison. C'était comme une bombe à retardement. À ce moment-là, mon père souffrait déjà de démence sénile et de la maladie de Parkinson. Ma mère devait s'occuper de lui et de mon frère et elle était toujours sur le fil du rasoir. Je pense que Stevie a saisi cette occasion pour commencer à les contrôler. Elle n'aurait pas dû céder pour les armes. Mais elle avait trop peur de ce que Stevie ferait si elle refusait. Alors elle a cédé. C'était un mauvais choix. Je n'aime pas l'idée que tu restes ici toute seule. Ne t'inquiète pas. Acheter des armes a été le début de la fin pour mon frère. Et mon père n'était plus là pour l'arracher à ses démons. À 25 ans, j'ai rencontré mon futur mari, Tony. Tony n'a jamais vu le bon côté de Stevie. Car au moment où j'ai rencontré Tony, ce Stevie-là n'existait plus. On a commencé à organiser notre mariage. Ma mère était ravie de nous aider car j'étais sa fille unique. Mais si je voulais que ma mère soit là, ça impliquait que Stevie soit là aussi. Un jour, ma mère et moi faisions les boutiques pour compléter notre liste de mariage. Et Stevie, même s'il avait une vingtaine d'années, s'impatientait comme un enfant. Physiquement, il était adulte, mais il n'a jamais mûri. Quand il s'ennuyait ou quand on ne faisait pas attention à lui, il réagissait comme un gamin. Tout à coup, son langage corporel a changé. Il s'est mis à respirer fort et il m'a dit de me dépêcher. « Maya, maigne-toi, on s'en fiche, allez !» Puis il a dit à ma mère qu'il voulait rentrer. Je veux rentrer. On a presque fini. Tout de suite. Alors on est parti. Et j'étais contrariée et agacée, blessée aussi. Stevie était très agité et énervé. Il a sorti une mallette noire. Et avant que je dise quoi que ce soit, il l'a ouverte pour me montrer son arme. Toi et ton fiancé, vous avez intérêt à faire gaffe. Il m'a dit de faire attention lors de notre mariage, que Tony et moi devions être sur nos gardes. Tous nos invités aussi, parce qu'il voulait tuer tout le monde. C'était comme recevoir un coup de poing dans le ventre quand on a soudain le souffle coupé. J'ai tout de suite répondu que s'il continuait de nous menacer, il ne pourrait pas assister au mariage. Et il a refermé la mallette.
Désolée, c'est plus dur que je ne croyais. C'est une photo de mon père et moi, juste avant qu'il me conduise à l'hôtel pour me confier à Tony. On ne croirait jamais en regardant cette photo qu'en coulisses, on avait dû engager des policiers en civil pour être sûr que Stevie ne ferait de mal à personne. Je n'ai pas pu le laisser assister à notre mariage car il avait menacé de tuer tout le monde. Il était quand même venu à la réception, mais il n'était pas entré. Si Stevie était venu au mariage, il aurait peut-être discuté avec les invités et essayé de s'amuser, et j'aurais été à cran tout le temps. Ou bien il aurait pu faire irruption avec une arme pour tuer tout le monde. L'année qui a suivi notre mariage, Tony et moi ne sommes pas allés fêter Thanksgiving chez mes parents, car on savait que c'était dangereux. On a passé un très bon dîner de Thanksgiving dans la famille de Tony. J'étais dans la cuisine avec sa sœur en train de faire la vaisselle quand le téléphone a sonné. J'ai décroché et j'ai tout de suite su, en entendant la voix de Paul, qu'il était paniqué. Moins vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit qu'ils étaient tous dans la cuisine, ma mère, mon père et Stevie. Stevie n'arrêtait pas de chercher des poux à mon père. Et il a fini par le pousser. Paul a tout de suite repoussé Stevie. Stevie, qu'est-ce que tu fais? Lâche-le! Stevie a pris Paul par le cou et s'est mis à l'étrangler. Mon père a attrapé quelque chose sur le comptoir de la cuisine et a frappé Stevie à la tête. Stevie a lâché prise. Il s'est tourné vers Paul et mon père et leur a dit qu'ils allaient tous les deux le regretter. Puis il est sorti. Paul et mon père l'ont suivi dehors. Et ils l'ont vu prendre un fusil de chasse dans le coffre de sa voiture. Stevie l'a chargé. Et il a mis Paul en joue pour le tuer. Stevie, lâche ça! Mon père a crié « Stevie, arrête !» Lâche ton arme! Calme-toi, je t'en supplie! Et il a baissé son arme. Ce n'est même pas le pire dans cette histoire. La police est arrivée. Les policiers ont interrogé Stevie et Paul séparément. Paul a nié tout ce qui s'était passé. Il a même nié que Stevie avait un fusil. Je lui ai demandé pourquoi il avait nié que Stevie était armé. Stevie avait déjà menacé Paul et son enfant. Il m'a expliqué qu'il ne ferait jamais rien contre Stevie, car il ne voulait pas mettre sa famille en danger. Mais je ne comprenais toujours pas. Je lui ai dit qu'il aurait dû parler. Il m'a répondu, « Maya, quand tu auras des enfants, tu comprendras. » Et c'est vrai.
Je comprends maintenant. Quand la violence était dirigée contre lui, il n'avait pas peur que pour sa vie. J'ai reçu un appel de ma mère, ce qui n'avait rien d'anormal. On s'appelait tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Elle était hystérique. Elle m'a dit, Maya, je pars de la maison. Rejoins-moi quelque part. J'ai dit d'accord. Je l'ai retrouvée dans un restaurant. Elle portait une casquette noire et de grosses lunettes de soleil. Qu'est-ce qui se passe? Elle a enlevé ses lunettes et j'ai vu qu'elle avait les 2 yeux au beurre noir et le nez cassé. Je me souviens de m'être dit, « Qu'est-ce que tu vas faire, Maya? Qu'est-ce que tu vas faire ?» Elle m'a raconté que Stevie s'était énervé. Il avait sauté sur son lit et s'était mis à la frapper sans s'arrêter. Elle m'a dit qu'elle n'y arrivait plus, que c'était trop dur. Je l'ai suppliée de partir. Je lui ai dit que je lui trouverais un endroit où habiter, qu'on trouverait une solution. Mais elle ne voulait pas abandonner mon père. Ah, je vais lui parler. Mais tu ne peux pas y retourner. Je suis désolée. Mais ton père ne veut pas partir. Je lui ai dit, « Maman, je t'en supplie, rentre avec moi. J'irai chercher papa. » Elle m'a répondu que je ne pourrais pas, que je ne comprenais pas, que je ne pourrais pas convaincre mon père. Je lui ai promis d'aller le chercher, je lui ai promis. J'ai eu beau supplier, pleurer toutes les larmes de mon corps. Elle a pleuré aussi, et je savais qu'elle voulait partir. Mais elle n'allait pas le faire. Je l'ai regardée sortir du restaurant. Et je suppose qu'elle est rentrée à la maison. Je n'ai pas eu de ses nouvelles ce soir-là. Et je savais qu'il allait probablement tuer un des 2, ou les 2. Mais je ne savais pas quand. J'ai reçu un coup de fil. On m'a demandé si j'étais bien la fille de Vincent et Elsa Pilado. J'ai répondu oui. L'homme m'a annoncé que mes 2 parents étaient à l'hôpital. Stevie les avait frappés à la tête avec la crosse d'un fusil. Stevie a été incarcéré pour coups et blessures aggravées. Il n'est resté en prison que quelques jours, car mes parents ont payé la caution. Une ordonnance restrictive a été imposée par le juge. Je crois qu'elle était de 72 jours. J'avais l'espoir que peut-être mes parents comprendraient. Qu'ils ressentiraient pendant 72 jours ce que ça voulait dire de ne pas être menacé au quotidien. Au bout des 72 jours, Stevie est revenu vivre chez mes parents. J'y étais totalement opposée, mais je savais que c'était une bataille perdue d'avance. Je lui envoyais des messages pour lui dire que je prenais des nouvelles des parents et qu'il n'avait pas intérêt à les toucher.
Sinon, j'appellerai la police. J'appelais les services sociaux constamment. Comment vous vous êtes fait, ce bleu? Ils allaient sur place. Je suis tombé. Ils voyaient les cocards. Ils se doutaient qu'il y avait de la violence. Ils n'ont jamais réussi à parler à mon père seul. Stevie était toujours là. Merci, madame. Et comme mon père ne pouvait pas fournir de preuves, aucune plainte n'a abouti. Quand mon père est venu me voir, je l'ai tout de suite pris dans mes bras. Il avait l'air épuisé. Il avait l'air d'avoir été frappé. Il avait des entailles et les yeux tuméfiés. Je lui ai demandé si Stevie avait fait ça. Il m'a regardé et m'a dit « Oui, c'est lui qui m'a fait ça ». J'avais tellement de peine pour lui. C'était la première fois qu'il reconnaissait sans réserve que Stevie l'avait frappé. J'étais folle de rage contre mon frère. Tellement furieuse. Une fois de plus, j'ai supplié mon père de rester. Il a refusé. Il a dit qu'il avait besoin de se reposer, de reprendre des forces, et qu'il devait rentrer à la maison. Ce jour-là, il m'a aussi dit que c'était surtout pour ma mère qu'il prenait les coups, et qu'il ne pouvait pas la laisser seule. Tu ne peux pas faire ça. Maya, Il faut que la police intervienne. Je l'ai supplié de me laisser appeler la police, de me laisser mobiliser tout le monde, et de me laisser l'aider. Je t'en supplie. Mon père m'a regardé et m'a dit « Maya, je ne peux pas avouer à la police qu'il m'a fait ça. Pourquoi? Pourquoi, je t'en prie, dis à la police ce que Stevie t'a fait. Il doit aller en prison. Il doit être dans l'incapacité de vous toucher, toi et maman. » Mon père m'a dit qu'il ne pouvait pas. Il m'a dit « Je ne peux pas, Maya. » Je l'ai serré dans mes bras en pleurant et je l'ai supplié. Il m'a répondu « Je ne peux pas laisser ta mère. » Et il ne pensait pas que ma mère abandonnerait un jour Stevie. Il m'a regardé et a dit « Je suis désolée, ma chérie, de ne pas pouvoir rester. Tout ce que je te demande, c'est de nous pardonner et de prier pour nous. » Alors j'ai su qu'il rentrait chez lui pour mourir et que je ne pouvais rien faire pour empêcher ça. J'avais beau le supplier, je n'arrivais pas à le faire changer d'avis. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de profiter du peu de temps que j'avais avec lui, de le choyer et de le laisser dormir, de lui préparer à manger, de lui donner le plus d'amour possible. Pendant les quelques jours où il est resté avec moi, je voulais qu'il soit un grand-père heureux.
J'ai reçu un coup de fil de mon frère Paul. Il m'a dit que Stevie avait tué mon père. Je n'arrêtais pas de dire « Stevie a tué papa ». Je répétais cette phrase encore et encore, comme si j'espérais qu'au bout d'un moment, Paul me dise « Non, tu as mal entendu ». Je suis tombée à genoux et je me suis mise à hurler. Tony m'a entendu de l'étage du dessous. Il s'est précipité dans l'escalier et j'ai dit que Stevie l'avait tué. Paul est venu me chercher et on s'est tout de suite rendu chez mes parents. Quand on est arrivé, Paul et moi sommes descendus de la voiture. La porte était ouverte. Ma mère hurlait. Elle était par terre. Effondrée. Il y avait des morceaux de chair sur les murs. Le cerveau de mon père était éparpillé dans toute la pièce. Il y avait du sang partout. Je ne savais pas quoi faire. J'aurais dû la relever, la prendre dans mes bras et la faire sortir de la maison. Mais je n'ai pas pu. Et je ne pourrai jamais réparer ça. Ma mère a raconté qu'elle dormait dans son lit quand elle a entendu du bruit. Stevie a fait irruption dans sa chambre et a dit « Maman, il faut que tu te lèves. » Je crois que j'ai tué papa. Elle a dit que Stevie était dans tous ses états. Elle est descendue dans le salon et elle a vu que mon père était mort. Stevie était totalement paniqué et ils ont appelé les secours. Elle m'a expliqué que les négociateurs étaient arrivés. Elle est sortie de la maison la première. Il est mort! Il est mort! Il est mort! Ils l'ont fait monter dans la voiture de police. Puis ils ont fait sortir Stevie de la maison et l'ont arrêté. Un homme sort. Cette photo, c'est la photo de police prise le 29 novembre. Je ne vois que de la noirceur, pas de lumière. On le voit dans son regard. Je ne crois pas que Stevie soit né mauvais. Il était très lumineux quand il était enfant. L'acte qu'il a commis ce jour-là est celui d'un être malveillant. Je pense que ce drame est le résultat des mauvais choix que nous avons faits au fil des années. Nous avons notre part de responsabilité dans cette catastrophe. Je déteste certains aspects de Stevie et ce qu'il a fait, mais je ressens aussi une immense tristesse pour lui et pour sa vie.
Le plus tragique est que les personnes qui aimaient le plus Stevie sont celles qui l'a fait le plus souffrir. Mes parents considéraient que leur devoir était non seulement de le protéger, mais aussi de protéger tous ceux à qui ils pouvaient faire du mal. Je n'aurais jamais cru en grandissant que mon existence prendrait cette tournure et que mon père me serait enlevé par mon frère. J'adore cette photo. C'est mon père le jour de mon mariage. Cette photo... Désolée. C'est pas vrai. Cette photo, je l'ai fait agrandir pour son enterrement. Je l'ai même prise avec moi dans l'avion. Et je l'ai toujours avec moi depuis mon arrivée ici. Quand Stevie a tué mon père, il nous a tout pris. Le bonheur, l'espoir. Chaque année, le jour de son anniversaire, on écrit tous un petit mot pour lui dire qu'il nous manque et qu'on l'aime. Puis on sort dans la nuit avec chacun un ballon qu'on laisse s'envoler. On lui envoie des messages dans le ciel chaque année. Je t'aime, papy! Ce qui m'impressionnait le plus chez mon père, c'est qu'il restait toujours extrêmement calme. Il savait comment exprimer les choses très calmement et posément. Il était capable de désamorcer n'importe quelle situation, que ce soit un conflit lié au travail ou à la famille. J'ai beaucoup de chance d'avoir été sa fille. Il me manque beaucoup. J'aurais aimé qu'il puisse faire partie de la vie de mes enfants, comme il a fait partie de la mienne. Malheureusement, quand il nous a été enlevé, mes enfants avaient 5 et 2 ans, donc ils ne l'ont jamais vraiment connu. Il y a tant de choses que j'aurais aimé lui dire, tant d'expériences que j'ai vécues pour lesquelles j'aurais aimé avoir son soutien. Je pense qu'il s'est sacrifié pour que Stevie soit enfin enfermé et qu'il ne sorte jamais. C'est ce qui a protégé tout le monde, et notamment ma mère. Je suis très proche de ma mère. Elle se sent très coupable. Elle est vraiment une rescapée extraordinaire. Je ne sais pas comment elle fait parfois pour se lever et mettre un pied devant l'autre. Vous m'avez offert une chance que tout le monde n'a pas. Je savais que je m'en voudrais de ne pas saisir cette chance. Je devais raconter mon histoire, dans l'espoir qu'elle touche les autres et qu'elle leur fasse comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Peut-être que des parents me regardent en ce moment et s'identifient à mon histoire.
car leur enfant est comme ça. Et peut-être que pour eux, ce sera différent. La nuit au tau de bascule, la ville dormait à moitié, éclairée par des lampadaires fatigues et le ronronnement lointain d'une autoroute jamais silencieuse, et personne n'imaginait que, dans un appartement banal au troisième étage d'un immeuble sans histoire, le temps allait se figure pour des décennies, laissant derrière lui une question simple et terrifiante, une question qui n'a jamais cessé de hanter les mots, les rues, les mémoires, qui est entre ici, et pourquoi n'est-il jamais ressorti? Avec la vérité? Illinois est un pays plus de 22 heures quand les voisins entendent un bruit sec, peut-être une porte claquée, peut-être quelque chose de plus loud, quelque chose qu'on préfère oublier aussitôt, parce que dans ces quartiers on apprend vite à ne pas poser de questions, à détourner le regard, à fermer les rideaux et à continuer à vivre, et pourtant, cette fois-là, le silence qui suit est différent, épaisse, presque hostile, comme si elle lui-même retenait son souffle. À l'intérieur, la lumière est restée allumée, une lampe posée sur une table encombrée de papiers, de photos, de tasses oubliées, une scène figée dans un quotidien interrompu trop brutalement, et à seul, un corps, immobile, déjà en train de devenir autre chose que une personne, déjà en train de devenir un dossier, une preuve, un cold case en devenir. Quand la police arrive, appelée par un proche inquiet de ne plus avoir de nouvelles, Illinois est trop tard pour les gestes qui sauvent, trop tard pour les questions simples, et les agents comprennent immédiatement qu'ils viennent de mettre les pieds dans une affaire qui ne se refermera pas facilement, parce que rien n'est clair, rien n'est évident, et que chaque détail semble raconter une histoire différente. Illinois n'y a pas de trace d'effraction évidente, pas de chaos, pas de pièces retournées comme dans les films, seulement cette impression dérangeante que la victime connaissait peut-être la personne qui est entrée, tu a ouvert la porte sans méfiance, tu n'a pas eu le temps de comprendre ce qui allait se passer, et cette hypothèse, dès le départ, divise les enquêteurs, les voisins, la famille, tout le monde. Les premières heures sont cruciales, on le sait, et pourtant, malgré les rubans de sécurité, malgré les flashs des appareils photo, malgré les questions répétées, les réponses manquantes, les témoignages se contredisent, et la nuit semble avoir avalé les sons, les visages, les pas, comme si quelqu'un avait soigneusement effacé les traces avant même que l'enquête n'y commence. La victime n'était pas célèbre, pas puissante, pas entourée de scandales, juste quelqu'un que tout le monde décrivait comme discret, régulier, presque invisible, et c'est peut-être cela qui rend l'affaire encore plus troublante, parce que lorsqu'une vie ordinaire s'achieve dans des circonstances extraordinaires, la peur se propage plus vite, et s'infiltre dans chaque foyer, chaque conversation chuchotée, chaque regard échange dans l'ascenseur. Très vite, la émeute circule, d'abord entre policiers, puis dans la presse locale, puis dans les cafés, sur les marches, dans les écoles, cold case potential, affaire complexe, enquête délicate, et avec ces mots viennent les spéculations, les soupçons, les rumeurs, chacun y allant de sa théorie, chacun se demandant si le danger est encore là, est-Illinois a un visage familier, est-Illinois croise peut-être tous les matins la même boulangerie. Les enquêteurs passent à l'appartement à pain fin, collectant des empreintes, des fibres, des objets minuscules que l'oeil non entraîne n'aurait jamais remarqués, et parmi eux, une trace presque anodine, un fragment biologique si infime tué à l'époque, la technologie n'y permet pas d'entire grand chose, une promesse de réponse infamie dans une enveloppe scellée, rangée sur une étagère, destinée à attendre, long temps.
les jours passent, puis les semaines, et alenquit piétine, les pistes se multiplient sans jamais abouti, un ancien collègue interroge puis relâche, un voisin au comportement étrange, un proche au passé trouble, mais rien de suffisament solide pour tenir devant un juge, rien qui transforme l'intuition en certitude, et peu à peu, la pression retombe, la presse se détourne, d'autres drames prennent la unie. Pour la famille, le temps, lui, n'y passe pas, Illinois se déforme, se contracte hors de l'absence, chaque anniversaire devient une approuve, chaque fête un rappel cruel, et chaque appel téléphonique fait battre le coeur plus vite, avec cette peur et cet espoir mille que quelqu'un, enfin, et quelque chose à dire. Dans les commissariats, le dossier change de place, passe des bureaux actifs auxiliary archives, puis ressort parfois à la faveur d'un nouveau témoignage, d'un detail réexamine, mais à chaque fois, Illinois retombe, plus loud, plus silencieux, comme si l'affaire refusait obstinément de se laisser résoudre. Les ans 90 deviennent les ans 2000, puis les ans 2010, le quartier se transforme, les commerces ferment, d'autres ouvrent, les enfants grandissent, certains déménagent, d'autres oublient, et pourtant Illinois suffit d'un article anniversaire, d'un reportage tardif, pour que le nom de la victime ressurgisse, accompagné du même mot glaquant, cold case. Pour les enquêteurs de la première heure, c'est une blessure professionnelle, une de ces affaires tuant import avec soi-même après la retraite, un visage tuant revoit parfois en rêve, une scène tuant reconstruite mentalement en se demandant si tuant a manqué, si tuant aurait pu faire autrement, si un détail ignore à l'époque aurait pu changer la cause des choses. Puis, presque par accident, tout bascule à nouveau, des ans plus tard, dans un laboratoire, loin de l'appartement, loin de la scène de crime, quand un technicien ressort une vieille enveloppe journée, une trace biologique conservée sans grand espoir, et la soumet à des techniques qui en existent par à l'époque, des techniques capables de donner une voix auxiliary proves muettes. LADN par l'enfant, au du moins Illinois murmure, Illinois esquisse un profil, incomplète mais suffisant pour être compare, pour être enter dans une base de données élargie, enrichi au fil des ans par des milliers d'autres profils, et quand l'ordinateur signale une correspondance partielle, le silence retombe, mais si n'est plus le même silence, c'est celui qui précède une tempête. Les enquêteurs rouvrent le dossier, ressortent les photos, les rapports, les notes manuscrites, et soudain, des éléments autrefois insignifiants prennent un ordre sens, des erreurs coïncidentes, des déplacements deviennent suspects, et un nom, longtemps relégué au second plan, réapparaît, autour d'un cercle rouge. Rien n'est encore certain, rien n'est encore official, mais dans les couloirs, on recommence à chuchoter, à parler d'arrestation possible, de vérité infouée, et la famille, prévenue avec prudence, s'il enter la peur d'un nouvel espoir brise et l'impossibilité de n'y pas y croire, parce que même après 25 ans, l'attente n'a jamais cesse. La ville, elle, n'est pas oubliée autant qu'elle le prétend, et quand les premières rumeurs filtrent, quand un véhicule de police est aperçu devant une maison restée trop longtemps dans l'ombre, les souvenirs remontent à la surface, brutaux, dissordants, rappellant à chacune que certaines histoires refusent de mourir, tuelles patientes, tapis, jusqu'à ce que quelqu'un ose à nouveau poser la question qui dérange. Ce cold case, que beaucoup pensaient définitivement perdu dans les méandres du passé, est en train de respirer à nouveau, lentement, dangereusement, et alors que les enquêteurs s'apprêtent à frapper à une porte, à prononcer un nom,
A confronter un suspect a une vérité tuelinoi pensate put être enteri a jamais. Une certitude s'impose, Lord et implacable. Après 25 ans de silence, le passé est revenu réclamer des comptes, et personne ne put plus à l'ignora. Quand la porte s'ouvre enfin, si n'est pas un coup de théâtre, pas de cris, pas de résistance spectaculaire, seulement un regard fige, une fraction de seconde suspendu au du monde se reconnaissant sans se saluer, celui du passé qui croit avoir gagné et celui du présent qui n'a jamais cessé de chercher, et dans cette seconde, les enquêteurs comprennent qu'ils n'ont pas affaire à un homme surprise, mais à quelqu'un qui savait que ce moment finirait par arriver. L'interpellation se fait à l'aube. Alhur ou les rues sont encore vides, ou la lumière grise rend tout plus froide, plus clinique, et déjà les radios de la police gracillent, transmettent l'information avec prudence, un langage code, presque superstitieux, comme si prononcer trop fort la MOT arrestation pouvait encore faire disparaître si tueurs tiennent enfin entre les mains. Le suspect n'est pas un inconnu total, son nom apparaît dans le dossier depuis longtemps, griffon dans la marge, souligne puis bas, trop peu d'éléments à l'époque, un alibi fragile mais suffisant, et surtout aucune preuve matérielle capable de tenir, jusqu'à ce fragment biologique, ce morceau de vérité reste coincé dans le temps, qui aujourd'hui refuse de se taire. Au commissariat, l'atmosphère est lourde, presque solennelle, on ressort les vieilles photos, les plans de l'appartement, les reliefs d'empreintes, et chaque document semble murmurer une accusation tardive, comme si l'affaire elle-même observait la scène, exigeant que rien ne soit les au hasard cette fois-ci. L'interrogatoire commence sans éclats, des questions simples, banales, une routine maîtrisée, et le suspect répond calmement, trop calmement peut-être, avec cette assurance de ceux qui en repeat leur version pendant des ans, allant poli, ajusté, jusqu'à la rendre presque crédible, presque vrai. Mais quelque chose change, les enquêteurs ne sont plus dans l'urgence aveugle des premières heures d'une affaire récente, ils sont le temps, à l'expérience, et surtout, ils ont cette correspondance ADN, imparfait mais suffisante pour ficher la façade, pour introduire le doute là où Illinois y avait autrefois une histoire bien racontée. On évoque la nuit des faits, les déplacements, les appels téléphoniques, les voisins, et à mesure que les questions se précisent, les réponses deviennent moins fluides, un détail se contredit, une hésitation apparaît, infime mais perceptible, et dans ces micro-silences, les enquêteurs sentent que quelque chose cède, lentement. À l'extérieur, la nouvelle commence à filtrer, d'abord par une fuite minuscule, un message échange trop vite, puis par un article en ligne publié à la hâte, un tas de choc, quelques lignes prudentes, et soudain, la MOT cold case envahit à nouveau à l'espace public, révélant une ville qui pensait en avoir fini avec cette histoire. Les réactions sont immédiates, incrédules, certains applaudissantes, d'autres doutantes, se demandant si allons ne chercher par un coupable à tout prix après tant d'années, et dans les cafés, les conversations reprennent là où elles étaient arrêtées, comme si 25 ans en avant et une parenthèse. Pour la famille de la victime, l'annonce est un choc violent, un mélange d'espoir brûlant et de peur viscérale, parce qu'une arrestation ne signifie pas une vérité, pas encore, et que chaque avancée peut aussi revivre les blessures, rouvrir des plaies jamais refermées. Ils sont convoqués, informés avec précaution, on leur parle d'indices, de procédures, de présomption d'innocence, un langage administratif qui se heurte à leur attente brute, presque primitive, celle de savoir enfin, celle de pouvoir mettre un visage sur l'absence. Pendant ces temps, les enquêteurs replongent dans le passé,
réinterrogent d'anciens témoins, certains sont vieux, d'ordres ont disparu, et ceux qui restent semblant parler avec plus de liberté, comme si la poids du temps avait alleged leurs secrets, comme si la peur était émoussée. Un voisin se souvient d'un détail négligé, une voiture mal garée, un regard insistant, une présence inhabituelle cette nuit-là, et ce souvenir tardif, longtemps infoué, vient assajada au puzzle, sans le compléter entièrement, mais en rendant à l'image plus net, plus inquiétant. Les médias s'emparent de l'affaire, fouillant les archives, exhumant d'anciens articles, ressortant des photos journées, et chaque image devient une preuve symbolique, chaque citation une accusation potentielle, alimentant une tension qui monte à mesure que l'enquête avance. Le suspect, Louis, reste en garde à vue, confronté auxiliary elements, auxiliary incohérences, à cette trace ADN tuelanoi ne put expliquer, et même s'illanoi ni tuges, quelque chose dans son attitude a change, une rigidité nouvelle, une fatigue qui transpirate, comme si la poids des ens venait soudain de Louis Tuma de sus. Les experts analysant encore, vérifiant, recoupant, conscience que dans un cold case, la moindre erreur put être fatale à l'accusation, et que la justice, après tant de temps, se doit d'être irréprochable, presque obsessionnel. Chaque jour qui passe rapproche l'affaire d'un point de non-retour, soit une mise en examen solide, soit un effondrement brutal des espoirs, et cette incertitude crée une tension presque insupportable, dans les bureaux, dans la ville, dans les foyers qui suivent l'affaire comme un feuilleton tragique. Les enquêteurs savent que même avec une arrestation, le chemin est encore long, que les avocats s'engouffreront dans chaque fail, que la défense invoquera le temps école, la fragilité des souvenirs, la contamination possible des preuves, et pourtant, ils s'avancent, parce que abandonnent maintenant serait une seconde mort pour la victime. À mesure que la nuit retourne, les lumières du commissariat restent allumées, les dossiers ouverts, les cafés s'accumulant, et dans ce bâtiment fatigue, une détermination nouvelle circule, celle de ne pas laisser cette affaire redevenir un simple numéro dans une base de données. Le cold case, longtemps fige, est désormais en mouvement, instable, dangereux, et alors que les enquêteurs s'apprêtent à franchir une nouvelle étape, à formaliser des accusations, à exposer leurs conclusions, une question persiste, lord, obsedante, après 25 ans de silence, la vérité est-elle prête à être entendue? Une fera-t-il que créer de nouvelles ombres là où l'on espérait enfin la lumière? Le troisième jour commence sans annonce officielle, sans conférence de presse, sans phrase solennelle, mais avec cette tension sourde qui s'installe quand le monde sait que quelque chose d'irréversible est en train de se produire, que les pièces du puzzle, longtemps dispersées, commencent enfin à se rapprocher, et que chaque émotif prononce, chaque silence, peut désormais faire basculer l'affaire d'un côté au de l'autre. Dans une salle d'interrogatoire auxiliary morts trop blancs, le suspect est assis depuis des jours, prive de repères, prive de sommeil, entouré de visages tuelanoi ne connaît pas mais qui, connaissant déjà chaque recoin de son passé, chaque incohérence, chaque zone d'ombre tuelanoi croit noyé dans le temps. La fatigue n'est plus seulement physique, elle est mentale, et elle commence à ficher la carapace construite patiemment pendant 25 ans. Les enquêteurs changent de rythme, alternant les voix, les attitudes, passant de la neutralité presque bienveillante à une précision chirurgicale, reviennent sur des détails minuscules, une heure approximative, un trajet mal explique, un appel oubli, et à force de répétitions, ces détails cessent d'être anodins, ils deviennent des pages, des miroirs dans lesquels le suspect se trahit sans même s'en rendre compte.
on évoque l'idée un nouveau, pas comme une arme brandie brutalement, mais comme une évidence froide, mathématique, une donnée qui n'y ment pas, qui n'a pas de mémoire à déformer, et face à cette preuve silencieuse, les marts du suspect perdent de leur force, deviennent hésitants, presque inutiles. Pendant ce temps, alors dans le bâtiment, une ordre équipe travaille dans l'ombre, fouille les archives avec une rigueur obsessionnelle, recoupe les déclarations passées avec les nouvelles informations, et découvre peu à peu que certaines versions ont évolué au fil des ans, que des phrases ont changé, subtilement, comme si la vérité avait été adjustée pour survivre. Un ancien rapport refait surface, un document que personne n'avait vraiment exploité à l'époque, trop vague, trop incomplète, et aujourd'hui, à la lumière des nouveaux éléments, Illinois prend un sens différent, presque accusateur, reliant des faits autrefois isolés en une chaîne cohérente, inquiétante. Les témoins recontactent parlant avec une voix différente, plus lente, plus grave, certains aventures n'ont pas tout dit à l'époque, pas peur, pas loyauté mal placée, pas lassitude aussi, et ces vu tardifs résonnant comme des confessions collectives, révélant une communauté qui a préféré se taire plus tard que d'affronter l'impensable. Chaque nouveau témoignage ajoute une couche à l'histoire, la rend plus complexe, plus humaine, mais aussi plus sombre, et les enquêteurs comprennent que ce cold case n'est pas seulement l'histoire d'un crime non résolu, mais celle d'un silence partage, entretenu, presque organisé par le temps. À l'extérieur, la pression médiatique s'intensifie, les journalistes campent devant le commissariat, analysant le moindre mouvement, interprétant chaque entrée, chaque sortie, et les réseaux sociaux s'embrassant, transformant des fragments d'informations en certitudes hâtives, en accusations publiques, en jugements irrévocables. La ville est divisée, certains voyant déjà dans cette arrestation la fin d'un cauchemar, d'autres dénonçant une chasse à coupable, une tentative désespérée de clore un dossier trop lourd, et cette fracture traverse les familles, les amitiés, revive de vieilles rancunes, comme si le crime continuait à produire ses dégâts, longtemps après les faits. Dans la salle d'interrogatoire, le temps semble s'étirer, les yeux se confondent, et le suspect, désormais confronté à ses propres contradictions, commence à perdre le contrôle de son récit, mélange les dates, inverse les lieux, se reprend trop tard, et chaque correction est notée, enregistrée, analysée. Les enquêteurs s'aventurent approchant d'un point critique, celui où la pression peut conduire à un aveu au contraire, à un repli définitif, et ils s'avancent avec prudence, refusant de forcer, laissant le poids des preuves faire son œuvre, lentement, inexorablement. La nuit tombe à nouveau sur la ville, une nuit différente, chargée d'attente, et dans les rues, on parle à voix basse, on échange des regards lourds de scènes, chacun se demandant ce qui se révèle, ce qui restera à jamais caché, et si la vérité, une fois exposée, apportera réellement la paix espérée. Dans les dossiers ouverts sur les bureaux, une chronologie se dessine enfin, plus nette, plus cruelle, reliant la victime au suspect par une série de choix, de rencontres, de décisions prises dans l'ombre, et cette reconstitution donne à l'affaire une dimension presque tragique, celle d'un drame annonce que personne n'a su voulu empêcher. Les enquêteurs ressentent cette responsabilité peser sur leurs épaules, conscients que ces tueurs s'apprêtent à faire ne concerne pas seulement un homme, mais toute une communauté, une mémoire collective marquée par l'absence et le doute. Alors que l'aube approche, que la fatigue devient écrasante, une chose est désormais claire, le cold case n'est plus une simple affaire du passé, Illinois est redevenu une présent brûlante, instable, prête à exploser,
et dans ce fragile équilibre entre vérité et justice, chacun retient son souffle, attendant le moment où les morts, enfin, devront remplacer le silence. Le quatrième jour est souvent sur une pluie fine, insistante, qui lave les trottoirs sans jamais effacer les traces, et dans ce décor gris, presque anodin, l'enquête franquit un sol invisible, celui où l'intuition laisse définitivement place à la mécanique implacable des faits, où chaque élément doit s'imbriquer sans laisser la moindre fiche. Au commissariat, les voix sont plus basses, les gestes plus précis, et l'on sent que quelque chose assiste de place dans l'équilibre fragile de l'affaire, comme si la vérité, longtemps diffuse, avait commencé à prendre une forme reconnaissable, encore floue, mais impossible à ignorer. Les experts en criminalistique arrivent avec leurs dossiers, leurs graphiques, leurs résultats préliminaires, et l'ADN. Ce témoin muet reste silencieux pendant 25 ans, déviant le centre de toutes les attentions, décortique, explique, compare, soumis à des protocoles rigoureux qui n'offrent laissent aucune place à l'approximation. On parle de probabilités, de correspondances partielles, de marges d'erreur, un language technique qui tranche avec l'émotion brute de l'affaire, mais derrière ces chiffres se dessine une réalité troublante, celle d'un lien biologique trop précis pour être une coïncidence, trop persistant pour être ignoré. Les enquêteurs confrontent le suspect à ces conclusions, sans emphase, sans mise en scène, simplement en posant les documents sur la table, et dans ce geste banal se joue un moment crucial, parce que désormais, le débat n'y porte plus sur des souvenirs flous, mais sur une trace laissée par un corps, une présence indéniable sur une scène de crime. Le suspect regarde les feuilles, les chiffres, les signatures, et pour la première fois, son assurance s'affiche visiblement, son regard se détourne, ses mains se crispent, et ce langage corporel, observe attentivement, raconte une histoire que les morts refusent encore de formuler. Pendant ce temps, une autre équipe s'intéresse au contexte, à la relation entre la victime et son entourage, fouille les carnets, les lettres, les relèves bancaires, et découvre des tensions oubliées, des désaccords discrets, des liens que personne n'avait jugé suffisamment importants à l'époque, mais qui aujourd'hui prennent une coloration inquiétante. Un message retrouve sur un vieux support, un appel passé à une heure inhabituelle, un rendez-vous annuel au dernier moment, autant de détails qui redessinent les dernières heures de la victime, non plus comme une routine tranquille, mais comme une succession de choix chargés de sous-entendus. La chronologie se resserre, devient plus précise, et dans cet enchaînement, une finita temporelle apparaît, étroite, presque imperceptible, mais suffisante pour expliquer comment le suspect aurait pu se trouver là, à ce moment précis, malgré ses déclarations répétées. Les enquêteurs sentent la pression monter, pas seulement celle de la procédure, mais celle du regard extérieur, des médias, de la ville entière qui attend un dénouement, et cette attente transforme chaque décision en enjeu, chaque émotion en potentiel scandale. Dans les couloirs du palais de justice, les magistrats commencent à être informés, des réunions discrètes ont lieu, on évoque la possibilité d'une mise en examen, on anticipe les arguments de la défense, la fragilité inhérente aux auxiliaires affaires anciennes, le temps écoule, les preuves indirectes, tout ce qui pourrait fragiliser le dossier. Mais plus l'analyse avance, plus une cohérence troublante se dessine, reliant à l'ADN, les témoignages tardifs, les incohérences du suspect, et cette convergence donne à l'enquête une solidité nouvelle, presque dérangeante, comme si la vérité avait attendu patiemment que tous les éléments soient enfin prêts à se rejoindre. La famille de la victime est tenue informée, par bribes, par phrases mesures,
et chaque appel est un choc émotionnel. Un rappel que derrière les procédures Illinois y a une attente humaine, douloureuse, presque insoutenable, celle de savoir si cette fois, à l'espoir n'y sera pas encore de coup. Dans la ville, les discussions prennent un ton plus grave, on n'y parle plus seulement de rumeurs, mais de responsabilités, de ce qui aurait pu être fait différemment, et cette introspection collective révèle une culpabilité diffuse, celle d'avoir pu être accepte trop facilement le silence. À mesure que la nuit tombe, les enquêteurs s'aventurent s'approchant d'un moment décisif, celui où le dossier devra quitter le cercle ferme de l'enquête pour entrer dans l'arène publique de la justice, exposé, dissèque, conteste. Le cold case, autrefois figé dans l'oubli, est désormais une machine lancée à pleine vitesse, impossible à arrêter sans conséquences, et dans cette accélération, chacun ressent confusément que la vérité, quel tueur soit, n'y viendra pas refermer toutes les blessures, mais tueur est devenu inévitable, comme une vague que rien n'y peut plus contenir. Le 5e jour débute dans une atmosphère étrange, presque réelle, comme si tout avançait trop vite après des décennies d'immobilité, et dans cette accélération brutale, les enquêteurs ressentent une famille de vertige, celui qui accompagne les affaires où l'on comprend soudain que le point de non-retour est déjà derrière soi. La garde à vue touchée à sa fin, les délais légaux imposants, implacables, et chaque minute compte désormais double, parce que l'Illinois n'y s'agit plus seulement de soupçons ou d'intuitions, mais de décider si les éléments réunis sont suffisants pour franchir une ligne irréversible, celle de l'accusation formelle. Dans une cell fermée, dossiers ouverts, tableaux remplis de dates et de noms, les enquêteurs refont l'histoire une dernière fois, pas pour se convaincre, mais pour traquer la faille, à l'angle mort, à l'erreur qui pourrait tout faire échouer plus tard, sous les coups méthodiques de la défense. Ils reviennent sur la nuit du crime, minute par minute, reconstituant les déplacements, les appels, les silences, et à mesure que cette chronologie se précise, elle cesse d'être une abstraction pour devenir une succession de décisions humaines, de gestes concrets, chargés de conséquences irréversibles. Le suspect est à nouveau confronté à cette reconstitution, et cette fois, le ton est différent, plus direct, presque frontal, parce que les enquêteurs s'aventurent en y a plus grand chose à gagner à ménager les apparences, et que parfois, la vérité surgit quand les recettes fabriques n'y trouvent plus d'espace pour respirer. On lui parle des témoins qui ont changé de version, des souvenirs tardifs qui convergent, de cette fenêtre temporelle étroite qui contredit son alibi, et surtout de cette trace biologique qui le relie physiquement à un lieu où Illinois affirme en avoir jamais fréquenté. Le silence qui suit est long, pesant, presque insupportable, et dans ce silence, tout se joue, parce que Illinois n'est plus celui de l'ignorance, mais celui de la réflexion, de la stratégie, du calcul, et les enquêteurs le savent. Ce type de silence est souvent plus révélateur que n'importe quelle vue. À l'extérieur, la tension médiatique atteint un nouveau palier, les chaînes d'information parlant d'un tournant décisif, les titres évoquant un cold case sur le point d'être élucidé, et cette exposition soudaine ajoute une pression supplémentaire, transformant chaque décision judiciaire en acte public. La famille de la victime suit tout à distance, suspendu auxiliary appels, auxiliary messages, à ces phrases prudentes qui n'osent jamais promettre, et cette attente prolongée devient presque une épreuve physique, un état de vigilance permanente qui empêche le repos, le soulagement, la projection vers l'avenir. Dans les bureaux du parquet, les magistrats étudient le dossier avec une attention presque clinique, conscience que dans une affaire assez ancienne, la moindre faiblesse sera exploitée, que chaque preuve devra être expliquée, contextualisée,
défendu face à l'argument inévitable du temps qui passe. On parle de prescription, de mémoire défaillante, de contamination possible des cells, autant de maths qui planent comme des menaces audacieuses de l'enquête, rappellant que la vérité judiciaire n'est jamais automatique, jamais garantie, même lorsque les faits semblent converger. Les enquêteurs use oscillant entre une détermination farouche et une prudence presque douloureuse, parce qu'ils savent que une mise en examen prématuré pourrait tout compromettre, mais que une excès de retenue pourrait laisser faire une occasion unique, peut-être la dernière. La nuit tombe encore une fois sur la ville, et cette nuit-là, à l'heure de présages, les lumières restent allumées tard dans les bureaux, les téléphones vibrent sans cesse, et chacun a le sentiment confus d'assister à un moment charnière, à une bascule historique pour ce dossier oublié. Quand la décision tombe enfin, transmise discrètement, sans éclat, sans triomphe, elle ne ressemble pas à une victoire, mais à un engagement, celui de porter cette affaire jusqu'au bout, quels tuyen soyant le count, la jury, les conséquences. Le cold case, longtemps enfermé dans le silence des archives, vient de franchir une nouvelle étape, plus exposée, plus fragile aussi, et alors que le suspect est informé de la suite de la procédure, une certitude s'impose, glacante et irrévocable, désormais, personne ne pourra faire comme si cette histoire appartenait encore au passé. Le sixième jour commence dans un calme trempeur, un de ces silences institutionnels qui suivent les décisions lourdes, quand tout semble fige en surface alors que, sous cette immobilité apparente, les mécanismes judiciaires s'enclenchent les uns après les autres, lentement, méthodiquement, sans retard possible. Le suspect n'est plus simplement un homme interroge Illinois est désormais un individu place au cœur d'un dispositif, un tour de procédures, d'articles de loi, de regards qui ont changé de nature, et cette transformation, presque imperceptible, modifie la façon dont chacun se tient, parle, écoute. Les enquêteurs reprennent l'affaire avec une précision nouvelle, non plus pour comprendre ce qui s'est passé, mais pour démontrer, pour anticiper chaque contestation future, chaque tentative de fragiliser le dossier, et cette approche transforme l'enquête en une construction fragile, où chaque pièce doit supporter le poids de l'ensemble. L'ADN est soumis à de nouvelles expertises, indépendantes, contradictoires, parce que une seule analyse ne suffit jamais dans un cold case, et chaque laboratoire, chaque spécialiste, repeat les tests, vérifie les chaînes de conservation, remonte le fil des cells jusqu'à cette nuit lointaine où la trace est prélevée sans qu'elle en imagine son importance future. Ces vérifications révèlent des détails oubliés, des noms de techniciens, des procédures anciennes, et chaque signature sur un rapport devient un point d'ancrage, une garantie que le temps, malgré son passage, ne paraphrase la fiabilité de la preuve. La défense entre en scène, discrètement d'abord, pas des demandes d'accès au dossier, pas des questions ciblées, et très vite, le ton c'est précis, on évoque les risques d'erreur, la fragilité des souvenirs, l'influence médiatique, autant d'arguments destinés à créer le doute, affichera la certitude naissante. Dans cette confrontation silencieuse, les enquêteurs comprennent que l'affaire ne se joue plus seulement sur les faits, mais sur leur interprétation, sur la capacité à raconter une histoire cohérente, crédible, résistante auxiliaire à sortes du scepticisme. Les anciens témoins sont convoqués à nouveau, cette fois devant des magistrats, et leur parole, autrefois hésitante, devient officielle. Figi dans des procès-verbaux qui porteront désormais un poids juridique considérable, et certains vacillantes, conscience que ces tuels descent maintenant pourraient contredire ces tuels en tout pendant des ans. Un témoin clé craque, pas dans un aveu spectaculaire, mais dans une phrase glacée,
presque banal, un detail ajoute comme par inadvertance, et ce detail, aussitôt relève, vient renforcer une hypothèse longtemps jugée trop fragile pour être exploitée. La chronologie se resserre encore, les marges d'incertitude se réduisent, et à mesure que l'espace des possibles se ferme, la responsabilité du suspect apparaît sous un jour plus précis, plus dérangeant, comme une silhouette qui se détache enfin d'une brillade épaisse. Dans la ville, l'affaire s'installe durablement dans le quotidien, on y parle à la radio le matin, à la télévision le soir, et cette omniprésence crée une forme de fatigue collective, mêlée d'obsession, chacune cherchant dans les informations un signe que cette fois, l'histoire ira jusqu'au bout. La famille de la victime, elle, a-t-il entre une prudence extrême et un salagement naissant, car pour la première fois depuis 25 ans, le silence institutionnel a été rompu, remplacé par des actes, des décisions, des dates inscrites sur un calendrier judiciaire. Mais avec cet espoir revient aussi la peur, celle d'un effondrement possible, d'un vice de procédure, d'un doute trop bien seen, et cette peur se nourrit de chaque article, de chaque débat public, rappelant que la justice n'est jamais une ligne droite. Les enquêteurs travaillent tard, relisant encore et encore les mêmes pages, traquant à l'incohérence résiduelle, conscients que le moindre relâchement pourrait coûter cher, non seulement à l'affaire, mais à la mémoire de la victime, devenue malgré elle un symbole. À la fin de cette journée, une chose est claire, le cold case n'est plus seulement une enquête relancée, Illinois est devenu une épreuve de résistance, pour la justice, pour la vérité, pour tous ceux qui, depuis une quart de siècle, attendant de savoir si le passé peut réellement être rattrapé, Illinois finira par échapper une fois de plus auxiliary mains qui tentent de le saisir. Le septième jour arrive avec une nouvelle forme de danger, moins visible, plus insidious, pas tué à l'arrestation, après les expertises, après les convocations, l'affaire entre dans cette zone où tout peut se retourner sans brute, où un détail administratif peut valer plus qu'une piste brillante, où la vérité, si elle n'est pas tenue fermement, glisse entre les doigts comme de l'eau froide. Dans les bureaux, les enquêteurs n'y parlent plus de si, mais de comment verrouiller le dossier, comment anticiper à l'attaque, comment empêcher la défense de transformer 25 ans d'attente en 25 ans de doute, et cette obsession se voit partout, dans les annotations au stylo rouge, dans les post-it calls sur les murs, dans les réunions improvisées au dessus de cafés trop serres. Le suspect, Louis, est maintenant entouré d'avocats, et avec eux arrive une nouvelle narration, une version alternative des faits qui cherchait à parasiter la réalité, à l'envelopper d'incertitudes, à rappeler que rien n'est simple quand le temps se efface les contours, et dans leurs maths, tout devient possible, tout devient contestable, même si qui semblait solide la veille. On insiste sur la longueur de l'affaire, sur les souvenirs alters, sur les témoins qui parlent tard, trop tard, sur les documents manquants, sur l'évolution des procédures, comme si l'histoire entière devait être disqualifiée parce qu'elle a survécu trop longtemps, comme si la persévérance était une faiblesse plus tard qu'une preuve de sérieux. C'est là que les enquêteurs comprennent que le coeur du combat n'y sert pas seulement à l'ADN, mais la trajectoire de cette preuve, son voyage à travers les ans, à l'intégrer des cells, les mains qui l'ont manipulé, les conditions dans lesquelles elle est conservée, et tout à coup, ils revivent la scène initiale à travers des formulaires, des signatures, des archives, comme si le crime devait être raconté non pas avec du sang et des cris, mais avec des tampons et des numéros de dossier. Ils remontent au premier prélèvement, à la première enveloppe scellée, à la première mention sur un procès verbal,
et ce tueurs choquantes, ce n'est pas seulement une trace, c'est une certitude de procédure, une chaîne sans rupture, parce que dans un cold case, la vérité doit non seulement exister, elle doit être prouvée proprement, à un millimètre. Et pendant tueurs vérifiant, pendant tueurs recoupant, un ordre courant se met en mouvement dans l'ombre, celui des vis ordre de l'affaire, parce que une arrestation, même tardive, n'y touche jamais un seul individu, el secu un cercle, puis un ordre, puis toute une ville, et les langues se déliant d'une manière étrange, par toujours par courage, parfois par peur, parfois par opportunisme, parfois simplement parce que le silence devient trop lourd à porter? Un ancien voisin se présentait, hésitant, comme quelqu'un qui a longtemps répète tuilenois ne savait rien, et qui aujourd'hui, face à l'évidence, se souvient soudain d'une voix dans la cage d'escalier, d'une pas presse, d'une odeur particulière de tabac Freud, d'un détail impossible à prouver mais impossible à oublier, et ce témoignage, même fragile, fait trembler à l'équilibre, parce tuilenois ressemble à ces pièces tuant avait écartés autrefois, et qui reviennent maintenant et s'emboîtent presque. Naturellement. Puis c'est un ancien collègue, qui se rappelle d'une conversation, d'une tension, d'un rendez-vous évoque puis minimise, d'un regard ja, d'une phrase lachi comme une menace tuant n'est pas sous-entendre, et ces souvenirs reviennent en fragments, pas comme un film clair, mais comme des flashs irréguliers, et pourtant, ils convergent vers la même sensation. Quelque chose se passe déjà, juste sous la surface. Les enquêteurs enregistrant, notant, prenant chaque détail avec une prudence extrême, parce qu'ils savent que la défense tentera de ridiculiser ces retours tardifs, de les traiter comme des inventions nourries par les médias, et cette menace passée sur chaque phrase, sur chaque témoin, comme une main invisible qui cherche à refermer les bouches. La pression médiatique, elle, devient une force autonome, presque incontrôlable, parce qu'on n'y parle plus seulement d'un cold case relance, on parle d'un scandale, d'une erreur du passé, d'un monstre ordinaire, et ces mots, souvent plus rapides que les faits, construisent un personnage avant que la justice n'ait fini de construire son dossier. Dans ce tumulte, la famille de la victime se retrouve exposée, sollicitée, truquée parfois, forcée de revivre l'histoire à travers des questions répétitives, et le moindre visage filmé devient un symbole, la moindre larme devient un titre, et leur douleur, intime, se transforme en spectacle, ce qui ajoute une violence silencieuse à une violence déjà ancienne. Les enquêteurs tentent de protéger ces tueurs puissants, mais la machine est lancée, et dans cette machine, Illinois y toujours un risque, celui que l'affaire, a eu lieu de se résoudre, se transforme en bataille de recettes où la vérité se perd dans la brute. Alors ils reviennent à la seule chose qui n'y parle pas, mais qui dit tout, la preuve, cette trace biologique qui a traverse 25 ans comme un message dans une bouteille, et ils demandent une nouvelle expertise, encore plus fine, encore plus contrôlée, une expertise capable de répondre à la question que tout le monde pose désormais en secret, est-ce assez solide pour tenir face à tout? Les résultats arrivent, et dans les chiffres, dans les courbes, dans les formulations prudentes, Illinois y cette confirmation glaciale, la correspondance n'est pas parfaite comme un verdict divin, mais elle est trop significative pour être ignorée, trop cohérente pour être balayée d'un revers de main, et cela suffit à maintenir la tension, à maintenir l'affaire dans cet état où il n'est plus recula. Le suspect apprend ces éléments, et son visage change, pas dans un effondrement dramatique, mais dans une micro-réaction, un réflexe,
un clignement plus long que les autres, comme si un calcul interne venait d'être, comme si un port tuillenoi croide verie venait décida d'un centimètre. Ses avocats réagit immédiatement, parlant de contamination, de conservation, de probabilité, et ces mots sont choisis comme des armes, non pour expliquer, mais pour semer, parce tuillenoi suffit parfois de planter un doute, même petit, pour faire vaciller un jury, pour ralentir une décision, pour transformer une certitude en débat. Les enquêteurs, use, savent que la prochaine étape sera la plus dangereuse, parce qu'elle va exiger quelque chose que les preuves ne donnent pas toujours, une recette complète, une logique, une mobile, une explication humaine, et dans cette affaire, le mobile est encore une pièce manquante, une zone d'ombre qui refuse de se laisser éclairer. Ils replongent donc dans la vie de la victime, dans ses relations, ses habitudes, ses derniers jours, et découvrent des traits que personne ne va vraiment regarder, non pas des secrets spectaculaires, mais des tensions ordinaires, des frustrations, des liens qui se distendent, des paroles non dites, tout ce tissu quotidien dans lequel un drame peut se cacher sans faire de brute. Et plus ils croisent, plus ils sentent que le danger ne vient pas seulement d'un individu, mais d'un enchevêtrement, d'une situation où plusieurs personnes ont pu être sous, où devine, où préfère ne pas voir, et cette possibilité rend l'affaire plus lourde, plus menaçante, parce qu'elle suggère que la vérité pourrait impliquer plus d'une silence, plus d'une complicité passive. À la fin de cette journée, quand la ville ascendort à nouveau sous les lumières humides, le cold case ressemble moins à une affaire en train de se résoudre qu'à une tempête prête à éclat, parce que l'arrestation n'est par rapport la paix, elle a ouvert une brèche, et dans cette brèche, tout le passé s'engouffre, les regrets, les peurs, les secrets, et une question revient, obstinée, obsédante, impossible à repousser, si cette preuve d'en a révélé à l'enquête, tuisci tuel va révélia. D'autre, et qui, dans cette ville, n'est pas prêt à être révélé? La huitième journée ne commence par avec une sirène, ni avec un cri, ni avec une révélation spectaculaire, elle commence avec un détail, un de ces détails minuscules qui paraissent d'abord sans importance, puis qui s'accrochent à l'esprit comme une échade, parce qu'elle refuse de s'expliquer, parce qu'elle ne colle pas, parce qu'elle fait entendre un brut sec dans la grande mécanique de l'enquête, un clic, comme une dent qui sort dans un engrenage. Ce détail, c'est une incohérence dans une ancienne déclaration, une phrase prononcée Illinois ya 25 ans, notée à la vite dans un procès verbal, puis oublie sous des couches de paperasse, une phrase qui disait presque rien, juste une précision sur une horaire, sur une présence, sur une rencontre brève, et aujourd'hui, à la lumière de l'ADN, cette phrase devient un fil, et ce fil commence à tirer tout le reste. Les enquêteurs réécoutent les archives audio quand elles existent, relisent les notes quand elles sont lisibles, comparant les versions, et plus ils s'avancent, plus ils sentent que l'affaire n'est pas un simple face-à-face entre une victime et un suspect, mais une scène plus large, un theatre discret où d'autres silhouettes ont pu être traversées sans être vues, où des portes se sont ouvertes puis refermées, où des regards se sont détournés à un bon moment. Le suspect continue de nier, mais sa négation change de texture, elle devient moins narrative, moins assurée, Illinois repeat des formules, insiste sur des points secondaires, évite à l'essentiel, comme Illinois essaie de gagner du temps, comme Illinois savait que chaque heure supplémentaire est une chance de plus tu un témoin se taise, tu un souvenir se brouille,
Tu uni prouve peu de sa force dans la bataille des interpretations. Et justement, dans cette bataille, la défense est active, demande des expertises complémentaires, conteste la chronologie, suggère des scénarios alternatifs, pas forcément crédibles, mais suffisamment nombreux pour créer une brouillade, pas tu une brouillade, en justice, c'est une arme, c'est à l'ombre qui protège, c'est à l'espace où les certitudes se transforment en hypotheses. Alors aliquip d'inquiet fate si tuel sate faire quand on tentido à la vugula, elle recule d'un pas pour mieux voir l'ensemble, elle retourne à la vie de la victime, par à sa mort, à sa vie, à ses habitudes, à ses peurs possibles, à ses liens, à tout ce qui pourrait expliquer pourquoi la porte est ouverte cette nuit là sans alerti, pourquoi quelqu'un a pu entrer sans force, sans casse, sans laisser derrière lui un chaos visible. Ils fouillent les carnets, les agendas, les vieilles correspondances, les factures, les photos, et dans une pile de documents ordinaires, ils trouvent quelque chose qui n'avait pas été pris au sérieux. Nom note à plusieurs reprises, pas comme une obsession, plutôt comme une routine, prénom associé à un lieu, une date, une rencontre régulière, comme un rendez-vous tuant en écrit pas quand Illinois est important, mais quand Illinois est pratique, quand Illinois fait partie du décor. Ce prénom n'est pas celui du suspect. Et rien que ca, dans un cold case, ca fait battre le coeur plus vite. On le recoupe avec l'ancien dossier, et on découvre que Illinois a mention autrefois, mais en périphérie, comme un contact lointain, un visage apaisé, un témoin potentiel jamais vraiment exploit parce que l'enquête avait pris une autre direction, parce que les urgences du moment avaient dicté des choix, et parce que le temps, déjà, communiquait à glisser. Les enquêteurs le localisent. Illinois vit alors désormais, loin, dans une ville où personne ne connaît cette histoire, où son nom n'évoque rien, où Illinois n'est qu'un individu parmi d'autres. Ils l'appellent. Sa voix se fige quand on prononce le nom de la victime. Illinois n'envoie pas de panique ouverte, pas de cries, mais un changement d'intonation, comme si une pièce se reformait, comme si elle devenait plus rare. Illinois dit que Illinois ne se souvient pas. Illinois dit que c'est vieux. Illinois dit que Illinois avait été interrogé. Illinois dit que Illinois n'a rien à rajouter. Les enquêteurs n'insistent pas au téléphone. Ils se prennent depuis longtemps que la vérité ne se pêche pas avec une canne, mais avec un filet, lentement, patiemment, en laissant le poids des faits faire son travail. Alors ils prennent à l'avion, la voiture, le train, peu importe, et ils vont le voir. L'entretien se déroule dans un bureau nude, et dès les premières minutes, quelque chose cloche. La personne en face de semble trop préparée pour quelqu'un qui ne se souvient pas, elle évite certains mots, se raccroche à des phrases toutes faites, comme si elle répétait une version qu'elle avait appris à protéger, et à chaque fois qu'on approche de la nuit des faits, son regard glisse sur la côte, vers un point vide, comme si ce point contenait encore une image qu'Illinois refuse de regarder. Pendant que cette piste se réchauffe, au commissariat d'origine, on exploite une autre source, les données qu'on innovate par à l'époque, les relieves qu'on sait lire aujourd'hui, les traces numériques indirects, les registres administratifs, tout ce qui peut reconstruire des trajectoires même quand la mémoire humaine s'effondre. On ressort des listes d'appels, on retrace des lignes fixes, on compare des erreurs, et soudain, une correspondance apparaît, un appel bref, passé à une heure ou, officiellement, les deux personnes n'auraient jamais dû être en contact.
un appel si court tu Illinois ressemble à un signal. Un appel qui n'y prouve rien sol, mais qui, ajoute à reste, devient un coup de couteau dans le tissu fragile de l'alibi. Le quipe se devise. D'un côté, on verrouille l'ADN, on protège la preuve reina, on s'assure que la chaîne de conservation résiste à tout. De l'autre, on élargit, on explore l'idée que l'arrestation n'est peut-être que le début, que la preuve biologique relie un individu à une scène, mais pas nécessairement à toute l'histoire, que le crime peut être l'aboutissement d'un conflit plus vaste, d'un secret partage, d'une décision prise à deux, ou d'un geste couvert par un ordre. Et là, comme souvent dans les affaires qui se révèlent, un événement inattendu survient, quelque chose qui ressemble à une main anonyme posée sur l'épaule de l'enquête. Une enveloppe arrive, sans adresse directe, déposée dans une boîte sans caméra. À l'intérieur, pas de vue claire, pas de signature, seulement quelques lignes tapes à l'ordinateur, fraudes, précises, qui évoquent une chose que la police n'a jamais rendue publique, un détail de la scène initiale, un détail connu seulement de ceux qui y étaient, ou de ceux qui ont entendu quelqu'un y en parler. Ce détail, c'est la clé. Les enquêteurs se regardent. Parce que ce genre de message, c'est soit une tentative de manipulation, soit une signe que quelqu'un, quelque part, panique, et dans les deux cas, c'est un mouvement. Et dans un cold case, le mouvement est rare, pressure, dangereux. Ils analysent le papier, l'encre, la formulation, les tournures, tout ce qui peut trahir une origine, une habitude, une main. Ils comparent avec des anciens carrières riches à l'époque, avec des lettres de dénonciation, avec des messages de mythomanes qui se nourrissent du drame. Mais celui-ci est différent. Illinois n'est cherché par la gloire. Illinois n'est cherché par l'attention. Illinois ressemble à un avertissement. Ou à une tentative de diriger l'enquête à l'heure. Et si c'est une tentative de détourner, alors la question devient immédiate. Détourner de quoi, détourner de qui? À un même moment, la ville commence à se ficher sous la pression. Des gens qui n'avaient jamais parlé se mettent à parler entre eux, à voix basse, dans les halls, sur les parkings, dans des messages nocturnes envoyés depuis des téléphones anonymes. On sent la peur remonter, mais pas la peur abstraite d'un crime ancien, la peur de ce qui pourrait être révélé. La peur de ce que chacun laisse passer? La peur que la nom d'une famille, d'un voisin, d'un ami, soit prononcé voyant. Les médias flairent ce changement, ils parlent de rebondissement, de nouvelles pistes, d'ombre d'un complice, et ces mats, une fois lancés, deviennent une lame qui tranche sans regarder. On commente les moindres détails, on scrute les anciens procs de la victime, on invente des liens, on accuse, on disculpe, on détruit des réputations en quelques heures, et dans ce chaos, l'enquête doit rester droite, froide, implacable, parce que le brute ne doit pas remplacer la preuve. La famille, elle, est prise à milieu, ravagée par l'espoir et l'épuisement. Quand on leur parle d'une lettre anonyme, ils sentent leur cœur se contracter, parce que cette lettre signifie que quelqu'un sait, que quelqu'un a tout su, et que pendant 25 ans, si quelqu'un a choisi de dormir avec ca, de la garder, de la protéger, et cette idée-là est parfois plus insupportable que le crime lui-même. Au soir du huitième jour, les enquêteurs ont plus de questions que le matin, mais ce sont des questions plus nettes, plus dangereuses, parce qu'elles pointent vers un ruisseau de silences. Ils sont un suspect arrêté, oui,
Mais ils ont aussi un juxième nom qui refuse de se tenir tranquille dans les marges. Ils ont un appel bref qui ressemble à un signal. Ils ont une lettre qui prouve que le secret circule encore. Et ils ont cette sensation oppressante que l'affaire n'est pas seulement et oubli pendant 25 ans, elle est tenue à distance, repoussée, étouffée, comme si quelqu'un, quelque part, avait toujours sauvé le dossier, attendant Illinois cesse de bouger. La nuit tombe, et dans les rues humides, les lampadaires tremblent dans les flaques comme des yeux ouverts. Au commissariat, personne n'y fait rien. Personne n'y parle de victoire. On travaille. On recopie. On vérifie. On se prépare. Parce que tout indique que le cold case n'est pas en train de se refermer, Illinois est en train de s'ouvrir, plus grande, plus profonde, et que la prochaine étape n'est pas de confirmer ce que l'on sait déjà, mais de découvrir ce que l'on n'a jamais voulu voir, et dans cet espace-là, là où la vérité touche le silence des vivants, une arrestation n'est parfois que le début d'une autre histoire. À un neuvième jour, le dossier n'y ressemble plus à une enquête, Illinois ressemble à une onde de choc, une vibration continue qui traverse les murs, les téléphones, les regards, et qui fait trembler tout ce que la ville avait empile par-dessus cette affaire pour la tenir loin, très loin, dans une armoire mentale verrouillée à double tour. Illinois y des matins où l'on sent, avant même d'ouvrir un rapport, tu vas mettre le doigt sur quelque chose qui brûle, et ce matin-là, tout brûle. Les enquêteurs n'y parlent pas fort, ils n'ont plus besoin de se convaincre, ils ont besoin de n'y pas se tromper, parce que l'erreur, maintenant, n'y serait pas une simple faute professionnelle, ce serait une seconde disparition, un second enterrement. La lettre anonyme est sur la table, protégée, cataloguée, disséquée comme un organisme vivant, et elle continue de peser, parce que sa force n'y vient pas de ce qu'elle dit, mais de ce qu'elle prouve, quelqu'un a toujours été là, quelque part, juste en bordure de la vérité, assez près pour connaître ce détail non public, assez près pour trembler aujourd'hui. Et ce genre de tremblement est une faiblesse, une respiration trop forte dans une pièce silencieuse. Les enquêteurs savent qu'un tremblement laisse des traces. Ils reprennent à l'appel bref détectent la veille, ce petit signal qui ressemble à un clignement d'oeil dans une nuit de 25 ans ils le replacent sur la chronologie comme on pose une épingle sur une carte, et hors de cette épingle, ils reconstruisent des cercles. Qui appelait? Qui recevait? Ou atteint-ils? Quelle était la raison plausible? Et surtout, quelle était la raison réelle? À l'époque, les relèves étaient des listes, des colonnes sèches, et rien de plus. Aujourd'hui, ce sont des trajectoires, des habitudes, des motifs qu'on peut comparer, des anomalies qu'on peut isoler. On n'y cherche plus seulement un coupable, on cherche un système de mensonges. Le suspect, toujours privé de liberté, recueille la visite de ses avocats, et quand ils ressortent, leur visage annonce une stratégie, pas une vérité. Ils demandent, exigent, contestent, et la défense devient une brute constante, une pluie de doutes, comme si l'on pouvait noyer l'ADN sous des maths. Contamination, hazard, probabilité, conservation les termes claquent dans les couloirs avec la froideur d'un jargon qui n'est pas de coeur. Mais les enquêteurs y attendent. Dans un cold case, la défense n'attaque pas l'histoire, elle attaque le temps. Elle dit, vous arrivez trop tard. Elle dit, vous n'y pouvez pas être sûrs. Elle dit, vous voulez croire. Et c'est précisément pour ce que l'équipe se transforme en horloge, chaque rouage doit tenir.
Ce matin la, une décision tombe discrètement, sans fracas, perquisition. Par une perquisition théâtrale, par de caméras invités, par de portes défoncées dans une geste de cinéma, mais une perquisition froide, méthodique, encadrée, parce que la moindre brutalité serait un cadeau offert à la défense. On cherche des objets, des papiers, des souvenirs involontaires, des choses tuées en garde sans savoir tuelles parlantes, et parfois, ce ne sont pas les preuves du crime qui ressortent, mais les preuves de la peur, des dossiers cachés, des lettres conserves, des photos rangées dans une enveloppe au fond d'une boîte, comme si elle voulait garder le passé sous la main pour vérifier qu'elle ne bouge pas. Pendant que l'équipe se déploie, à l'autre piste, celle du prénom retrouve dans les carnets de la victime, se resserre. Ihom interroge loin dici, celui qui disait je ne me souviens pas, est à nouveau confronté, cette fois non par des questions, mais à des faits. Un ancien rendez-vous, une trace administrative, une correspondance sur une date précise. On ne la presse pas, on ne la brise pas, on la place face à sa propre mémoire comme on place quelqu'un face à un miroir qu'Illinois avait pendant des ans. SES réponses déviantes plus courtes. Illinois se réfugie derrière la fatigue, derrière le temps, derrière la confusion. Illinois dit, je ne sais pas. Illinois dit, c'était Illinois y longtemps. Mais Illinois le dit trop vite, comme si ces mots étaient des réflexes entraînés. Dans la ville d'origine, la perquisition produit un effet immédiat, même sans images officielles. Les voisins voyant les allées et venues, reconnaissant les silhouettes, sentant que quelque chose se joue, et l'information se propage comme un courant électrique dans un fil de nude. Les portes se ferment plus tôt. Les conversations se couent quand quelqu'un passe. Les gens se demandent qui regarde qui. Et cette paranoïa n'est pas un décor, elle devient une épreuve sociale. Elle dit qu'on a peur d'être associé, d'être cité, d'être découvert dans un récit qu'on croit entier. Les enquêteurs savent lire cette peur, parce qu'elle n'est pas d'un crime ancien, elle n'est d'un secret présent. Au commissariat, une nouvelle audition est prévue, un témoin qui, ces derniers jours, a monté des scènes de hésitation, comme quelqu'un qui apporte une pierre dans la poitrine pendant 25 ans et qui, maintenant que l'affaire bouge, ne sait plus si le silence le protège ou le condamne. Quand Illinois arrive, on voit tout de suite qu'Illinois n'est pas là pour raconter un souvenir, Illinois est là pour se débarrasser d'un poids. Sa voix tremble, pas d'émotion spectaculaire, mais d'un tremblement nerveux, mécanique, comme si son corps comprenait avant lui que parler est dangereux. Illinois dit qu'Illinois avait vu la victime quelques jours avant, qu'elle avait l'air préoccupée, sur ses gardes. Illinois dit qu'elle avait mentionné un problème, sans entrer dans les détails. Illinois dit qu'Illinois avait pressé pour une histoire banale, un conflit ordinaire. Et puis Illinois s'arrête. Long silence. Et dans ce silence, les enquêteurs ne bougent pas. Ils laissent la pièce se remplir de ce qui n'est pas dit. Quand Illinois reprend, ce n'est pas une révélation totale, c'est pire, c'est une phrase qui ouvre une porte. Illinois dit qu'Illinois a entendu un nom cette semaine-là, un nom qu'Illinois n'avait jamais osé répéter, parce que ce nom appartenait à quelqu'un de respect, quelqu'un qui avait des liens, quelqu'un dont on évitait de parler. Et là, elle change. Parce que dans une affaire ordinaire, on cherche un individu. Dans une affaire qui devient un cold case, on découvre parfois un climat, un réseau, une hiérarchie silencieuse.
Les enquêteurs n'attendent, demandent de repeater, demandent comment Illinois a entendu CENOM, OU, dans quel contexte. Le témoin se crispé, dit tu Illinois n'est vu par d'ennuis, tu Illinois a une famille, tu Illinois a peur. Et cette peur, encore une fois, n'est rien de théâtral. Elle est précise. Elle vise quelque chose de réel. La perquisition, elle, finit par produire si tu en attendais sans oser à l'exiger, un objet qui n'est prouvé par le crime, mais qui prouve la proximité. Un vieux document, un carnet, une photo, un élément qui place le suspect dans l'objet de la victime plus clairement tu Illinois n'est élevé jamais admis. Pas une arme, pas un trophée, mais un lion. Et dans un dossier ou le mobile est flou, le lion est une lame. Pas tu un lion explique Alexis. Un lion explique la porte ouverte. Un lion explique la par diffraction. Un lion transforme la question qui a pu entrer, en qui a eaten vite. Les enquêteurs se précipitent sur ce lion, le comparant à ce que la défense répète, ils ne se connaissent pas. Et soudain, cette phrase se fragilise. Elle n'y tombe pas encore, mais elle vacille. Et dans un cold case, faire vaciller une version, c'est faire tomber une murale pierre par pierre. Le suspect est confronté à cet élément. Illinois regarde, se ferme, nie, puis se tait. Et ce silence n'est plus rien du calcul initial. Ce silence ressemble à un mur qui s'élève de l'intérieur parce que la parole, là, serait trop risquée. Les enquêteurs changent d'angle. Ils ne cherchent pas à la vue frontale, ils cherchent le glissement, la petite phrase qui se dérobe. Ils parlent de la victime, de sa vie, de ses dernières semaines, et lorsqu'ils mentionnent ce prénom retrouvé dans les carnets, le suspect réagit. Un mouvement minuscule, une crispation au coin de la bouche, un regard qui fute. Ce n'est pas une preuve, mais c'est un signal, et après l'appel bref de la veille, après la lettre anonyme, un signal de plus déviant une tendance, un motif, une structure. À l'extérieur, les médias se déchaînent, mais l'équipe en écoute plus. Elle sait que le brut n'est nourrit que le brut. Ce qui nourrit le dossier, ce sont les actes, les pièces, les signatures, les recoupements. Les magistrats violents du solide. Les familles violentes du vrai. La ville vue une fin. Et la vérité, elle, n'est vue pas être précis, elle vue être construite. La journée avance, et une nouvelle information arrive, comme un coup de Freud. L'homme interroge l'un dici accepte finalement de parler davantage, mais pas devant tout le monde, par un registre au début, juste affichissement, comme quelqu'un qui teste le terrain avant de poser la paille. Illinois dit tu Illinois connaissait bien la victime, plus tu Illinois n'est élevé reconnu. Illinois dit tu Illinois y avait eu des tensions, une dispute, quelque chose qui s'était mal terminé. Illinois insiste, Illinois n'a rien fait. Mais Illinois ajoute une phrase qui fait immédiatement lever les têtes, je n'étais pas le seul à savoir. Et là, tout se réorganise. Parce que ce que l'enquête cherchait depuis le début, ce n'est pas seulement un auteur, c'est le sens du silence. Pourquoi personne n'est pas? Pourquoi certaines personnes ont détourné le regard? Pourquoi un détail non public circule dans une lettre anonyme aujourd'hui? Pourquoi un appel bref ressemble à un signal la nuit du crime? Si Illinois n'était pas le seul à savoir, alors le cold case n'est pas simplement une affaire qui a attendu la science. C'est une affaire qui a attendu que les vivants cessent de se protéger. Le 9e jour s'achieve sur un sentiment dangereux,
celui d'être reproché, non pas d'une réponse finale, mais d'une porte qui mène à une pièce plus sombre, une pièce où l'on n'y trouvera peut-être pas un seul coupable, mais plusieurs responsabilités, plusieurs silences, plusieurs lâchetés. Les enquêteurs quittent les bureaux tard, les visages tiers, les mains encore tachées d'encre, et dans les rues, la pluie assiste arrêtée, laissant derrière l'un reflet brillant, comme un miroir sur lequel la ville est forcée de se regarder. Et tandis que les lumières du commissariat restent allumées, obstinées, une pensée s'impose, glissante, plus net que toutes les ordres, allez a révéler à l'enquête, OUI, mais ce n'est pas la science qui fait peur à cette ville. C'est ce que la science est en train de rendre impossible, continue à mentir sans conséquences. Le dixième jour commence avant le jour, dans 7 jours sail enter la nuit et à l'aube au tout paraît suspendu, au les rues sont vides mais pas innocentes, et au commissariat, personne n'y parle de fatigue parce que la fatigue est devenue une brute de fond, une présence constante, comme le bourdonnement d'un néon qui n'y s'éteint jamais. Sur les bureaux, les dossiers restent ouverts, les pages cornes, les photos vieillies par le temps et par les regards, et dans l'air, Illinois y a cette sensation d'approche, comme si l'affaire of enquête vers une falaise, irrésistiblement, et que la prochaine parole prononcée pouvait faire basculer tout le monde en même temps. Les enquêteurs n'y cherchent plus des pistes, ils cherchent une charnière, le point exact où l'histoire cesse d'être une armes de phase et devient une démonstration, une recette qu'on peut défendre sans trembler, parce que désormais la justice vue du beaten, par des intuitions, et la défense, elle, attend la moindre fiche comme un animal attend une porte entrouverte. Alors on reprend tout, encore, pas par obsession, mais par survie, on refait la carte des liens, des appels, des trajets, des rencontres, et chaque ligne tracée au futur sur un tableau blanc ressemble à une veine, un ruisseau sanguin où circule enfin quelque chose de vivant après 25 ans de gel. On revoit le suspect. On le place de nouveau face auxiliary elements. Pas pour le convaincre. Pour observer. Pas tuer ce stade, un regard voit parfois plus un discours. Illinois a passé des jours à nier, à répéter, à se tenir droit, et Illinois commence à comprendre que le temps n'est plus son allié, que l'argument du c'était Illinois y a longtemps se retourne contre lui, que chaque année passée n'a pas effacé la trace, elle allait simplement conserver un attendant utile capable de la lire. Et quand un homme réalise que le passé n'y s'entire pas, tu Illinois se conserve, tu Illinois se stock, tu Illinois se sell, tu Illinois se révèle, Illinois change. Même si Illinois n'y parle pas, Illinois change. Les avocats arrivent, s'installent comme une barrière, et dans la salle, elle se durcit, parce que la défense n'est pas là pour comprendre, elle est là pour empêcher que la vérité devienne une certitude judiciaire, empêcher que l'ADN soit à l'axe ordre duquel tout est organisé, empêcher que la ville se souvienne d'un crime comme d'une faute collective. Les mots deviennent des instruments. Procedure. Fiabilité. Contamination. Doute raisonnable. On les entend comme des coups secs. Et les enquêteurs répondent ordonnament, par avec des mots, avec des documents, avec des dates, avec la chaîne de conservation qui n'y lâche pas, avec des signatures qui se suivent comme des empreintes de pas dans la neige. C'est là que l'affaire prend une autre vitesse, non pas celle des sirens, mais celle des décisions. Une confrontation est envisagée, pas une confrontation théâtrale, mais une mise face à face de récits qui se contredisent, un moment où les silences se regardent. Le juxième homme,
celui du prénom note dans les carnets, celui qui a dit j'ai ennetais par le sol à savoir, est dans la ligne de mire, et cette phrase continue de tourner dans la tête des enquêteurs comme un avertissement. S'il n'était pas seul, qui savait? Et surtout, pourquoi avoir garde si pendant 25 ans? Pas-tu en protéger un ami? Pas-tu en protéger une réputation? Pas-tu en se protéger soi-même? Les trois réponses sont possibles, et chacune a legat amer d'une lachette ordinaire. Dans les archives, on exhume des détails que personne ne voulait regarder. Des notes sur une dispute. Des témoignages minimises. Des Illinois y avait une tension, écrits à l'enquête comme si c'était une phrase sans importance. Aujourd'hui, ces phrases deviennent des mots. Elles delimitent un espace. Un contexte. Une pression. Et dans cet espace, un mobile commence à se dessiner, pas comme une révélation spectaculaire, mais comme une accumulation, comme une corde tracée de petites choses, de frustrations, de dettes morales, de peurs, de jalousies sourdes, de ce qu'on appelle banal jusqu'au jour où le banal dérape et laisse un impact qui dure un quart de siècle. Le laboratoire envoie un nouveau rapport, encore une fois, encore une vérification, encore un contrôle, et chaque fois qu'un rapport arrive, l'équipe retient son souffle, parce que dans un cold case, on vit avec la crainte permanente que le temps étrange une prouve, un cell est mal ferme, une procédure d'autrefois ne correspond plus auxiliary standards d'aujourd'hui. Mais cette fois, le rapport tient. Illinois ne crie pas, vérité absolue, Illinois ne la pute pas, mais Illinois dit si tu Illinois doit dire, la trace est exploitable, la correspondance est significative, la chaîne de conservation est documentée, et cette phrase, sèche, technique, sonne comme une lame en affût. À même moment, un autre événement vient sur la gorge de l'enquête, un appel anonyme. Pas un appel grandiloquent, pas un aveu, un appel bref, presque silencieux, une respiration, puis une phrase coupée net, comme un message lâche à travers une porte. Arrêtez. Vous cherchez à mauvais endroit. Et si raccroche. Une menace? Un bluff? Une panique? Dans les secondes qui suivent, les enquêteurs se regardent, et personne ne sourit. Parce que ce type d'appel n'arrive pas quand une affaire est morte. Illinois arrive quand quelqu'un a peur qu'il vive trop. Ils tentent de remonter la ligne. Trop tard. Trop propre. Le numéro est un masque. Mais la voix, elle, reste dans la tête. Et la ville, elle, recommence à vibrer. On sent les regards. On sent les portes qui se ferment. On sent les conversations qui s'arrêtent quand quelqu'un entre. Illinois y a des endroits où le crime ne assiste pas contenté de tuer une personne. Illinois installe un climat, et ce climat revient en force quand la justice se rapproche. Dans l'après-midi, la confrontation se prépare. Le jugement est de retour, pas par choix, pas nécessite. Illinois arrive avec la posture de quelqu'un qui ne veut pas être là, le visage ferme, les mains qui s'agitent pour rien, et quand on lui demande de répéter sa phrase, j'ai n'étais pas le seul à savoir, Illinois hésite, et dans cette hésitation, on voit à l'ombre d'une loyote, au d'une peur. On lui pose des questions simples. Illinois répond à côte. On lui propose des faits. Illinois revient sur ses maths. Illinois courage. Illinois nuance. Et chaque nuance ressemble à une tentative de se sauver sans trahir. Mais on ne traverse pas 25 ans de silence sans cicatrices, et parfois,
ces cicatrices se mettent à parler tout seuls. On évoque à l'appel bref la nuit du crime. On évoque la finita temporelle. On évoque les carnets de la victime. Et à ce moment-là, Illinois lach un regard qui dure une seconde de trop, dirige vers le suspect, et ce regard dit plus que toutes ces phrases. Pas Illinois est coupable. Pas c'est tout. Mais te connaît. Et dans une affaire où l'un des piliers est à l'absence d'infraction, ce regard est un schisme, pas tu Illinois segura un cercle, une proximite, une familiarité que certains ont dépendant des ans. Le suspect réagit. Pas en criant. En se réticent, comme si quelque chose venait de toucher un nerf. Les avocats interviennent, protestant, parlant de pression, de manipulation, de souvenirs fabriques. Les enquêteurs n'y s'énervent pas. Ils savent que la scène est fragile, que la vérité se perd facilement quand les voix montent. Alors ils reviennent à eux seuls. Auxiliary phase. Auxiliary dates. Auxiliary documents. Ils déroulent doucement, comme on déroule une corde, et à chaque meter, ils laissent à l'ordre on comprendre que Illinois n'a plus beaucoup d'espace. Le duxième respire plus vite. Illinois se gratte la nuque. Illinois demande de l'eau. Illinois dit que Illinois ne voulait pas d'ennuis. Que Illinois avait une famille. Que Illinois avait peur. Et voilà. La peur. Encore. La peur revient comme un refrain dans cette affaire, et elle n'a rien d'abstrait. Elle a une direction. Elle vise quelque chose. Quelque un statut. Une réputation. Et plus on entend peur, plus on comprend que Illinois n'y pas eu seulement un crime, Illinois y a un équilibre social maintenu par le silence. Illinois finit par dire un morceau, pas tout, un morceau. Illinois dit que la victime avait parlé d'une menace, d'un chantage possible, d'une histoire qui pouvait détruire quelqu'un. Illinois dit que Illinois n'a pas posé de questions. Que Illinois aurait dû. Et cette phrase tombe comme un poids. Parce que elle transforme l'affaire. Elle donne un contour. Elle ouvre une piste sur le mobile, sur ce qui pouvait rendre une personne ordinaire dangereuse pour quelqu'un d'autre. Une information. Un secret. Un dossier. Une vérité. Les enquêteurs demandent, quelqu'un. Qui? Illinois secoue la tête. Illinois dit que Illinois ne sait pas. Ou que Illinois ne veut pas savoir. Et dans un cold case, parfois, ne sais pas signifie je sais mais je ne pas. La journée glisse vers le soir, et le commissariat devient une rouge tendue. On passe des appels. On demande des vérifications. On recoupe des noms avec des lieux avec des dates. On cherche ce secret possible. On explore les archives administratifs, professionnels, tout ce qui peut correspondre à un peut détruire quelqu'un. Et plus on cherche, plus on sent à l'ombre d'un troisième personnage, pas forcément présent sur la scène, mais présent dans l'arrière-plan, comme un moteur invisible. Quelqu'un qui avait intérêt à ce que l'affaire reste un cold case. Quelqu'un qui a peut-être nourri le silence, entretenu la peur, rendu l'oubli confortable. Dans la nuit, une nouvelle information arrive, discrète, presque conteuse d'exister, un ancien document mentionnant une plainte jamais suivie, un signalement classe, une note interne qui évoque des pressions hors de la victime, et ce document, même Illinois est incomplète, même Illinois ne prouve rien à lui seul,
Agit comme uni allumet dans une pièce saturée de gaz passe Illinois indique que l'histoire n'y commence par la nuit du crime. Elle commence avant. Elle commence quand on a choisi de n'y pas voir. Et alors que les enquêteurs realisent, encore, la nom de la victime, ces derniers jours, ces derniers rendez-vous, les horaires, les appels, les regards, une evidence les frappe avec la brutalité d'un flash. Si un secret existait, Illinois les des traces alors que dans la scène et la scène, Illinois les des traces dans des comportements, dans des peurs, dans des décisions, dans des silences, dans des déménagements précipités, dans des amitiés rompues, dans des carrières qui ont changé de direction juste après le drame. Ils comprennent que Illinois le reste peu de temps avant que la défense n'y verrouille tout derrière des mots de procédure. Peu de temps avant que les témoins n'y se rétractent. Peu de temps avant que la pression médiatique n'y transforme l'affaire en spectacle et que la vérité se dissoute dans la brute. Et cette urgence, paradoxale après 25 ans, leur coupe le souffle. À la fin du dixième jour, la ville est encore réveillée, comme si elle refusait de dormir tant que le passé remue. Les lampadaires dessinent des halos sur le bitume humide. Les rideaux bougent. Les fenêtres s'éteignent une à une, mais dans certaines maisons, la lumière reste allumée, obstinée, comme une veilleuse contre la peur. Au commissariat, les enquêteurs restent, les yeux rouges, les mâchoires serrées, et tandis qu'ils préparent la prochaine audition, la prochaine confrontation, la prochaine étape judiciaire qui pourrait rendre tout public, ils sentent cette vérité-là, lourde, presque insupportable, à l'arrestation n'est pas ferme le cold case, à la ouverte une porte sur un secret plus vaste. Et si secret sort, Illinois n'y détruira pas seulement un homme, Illinois pourrait briser une ville entière, et dans si fracas annonce. Une dernière question se met à battre, régulière, implacable, comme un coeur dans l'obscurité, qui, exactement, a eu si peur de la victime que Illinois préfère les 25 ans de silence couvrir tout le reste? Le 11e jour arrive comme une lame froide, sans brute, sans annonce, et pourtant tout le monde le sent avant même que le téléphone n'y sonne, avant même que les portes du commissariat n'y claquent, avant même que les premiers journalistes se positionnent dans l'ombre. C'est aujourd'hui que l'affaire peut basculer, aujourd'hui que le cold case peut cesser d'être une histoire qu'on raconte et devenir une vérité qu'on subit. Une vérité qui n'y demande plus la permission, une vérité qui traverse les morts, qui déchire les familles, qui arrache les masques, et qui laisse derrière elle un silence d'épesguerre, loud, irréparable. Dans les couloirs, les pas résonnent plus fort, pas parce qu'on marche plus vite, mais parce que chacun marche avec le poids d'un quart de cycle sur la nuque. Et sur les bureaux, les mêmes photos, les mêmes rapports, les mêmes pages annotés, mais si maintenant, ils n'y ressemblent plus à des archives, ils ressemblent à des preuves vivantes, des témoins muets qui attendent qu'on leur donne enfin une place dans un récit officiel. Les enquêteurs n'y parlent pas de victoire. Ils n'y parlent même plus d'espoir. Ils parlent de solidarité, de cohérence, de ce qui tient et de ce qui risque de craquer, parce qu'ils savent qu'une affaire ancienne n'y se gagne pas en courant, elle se gagne en restant débat quant à chercher à vous faire tuer. Le suspect est extrait, enquêté, remain dans une salle où elle semble toujours trop sec, et cette fois, Illinois n'y joue plus le rôle de l'homme surpris par le retard du passé. Illinois ressemble à quelqu'un qui comprend qu'on est en train de le pousser vers une porte qu'Illinois a toujours redoutée. Ses avocats sont là, comme des ombres épaisses, et leurs phrases sont prêtes, calibres, répétées, tout est préparé pour le doute,
pour la nuance, pour la contestation. Mais si madame la, aliquip d'inquiet enist par la pour se battre avec des maths, elle est la pour poser des faits comme on pose des pierres, uni a uni, jusqu'à construire un mur que la rhétorique ne peut pas traverser. On lui présente la chronologie finale, resserrer, nettoyer, vérifier, et elle est terrible parce qu'elle est simple, uni série de minutes au tout devient possible, uni finita étroite dans laquelle le suspect peut exister sur la scène malgré si tu Illinois a raconté, malgré les alibis, malgré les recettes. On y ajoute à l'élément de l'un découvert lors des perquisitions, si détail qui prouve une proximité, qui brise à l'argument du ils ne se connaissent pas, qui transforme Alexis en évidence. Et puis, comme un coup de marteau silencieux, on revient à l'ADN, si témoin inhumain, Freud, incapable de compassion, incapable de mensonge, et on le laisse là, sur la table, pas comme une menace, comme un miroir. Le suspect regarde, détourne les yeux, respire plus vite, et pendant quelques secondes, à l'impression est étrange, on dirait moins un homme en colère qu'un homme encerclé par ses propres ends, comme si le temps, a eu lieu de l'aide, et c'était retourne pour devenir sa prison. Les enquêteurs ne s'engouffrent pas. Ils savent que la page, ICI, c'est la précipitation, c'est le désir d'un aveu qui ferait tout finir. Or rien n'est finit proprement dans un cold case. La vérité n'est ferme par la play. Elle la rend juste impossible à ignorer. C'est alors que l'autre homme, celui du prénom retrouve dans les carnets, celui qui a lâché cette phrase comme une grenade, n'était pas le seul à savoir, est introduit à nouveau dans le dispositif. Illinois arrive avec la même radar, la même peur mal cachée, le même regard de quelqu'un qui a vécu 25 ans en évitant un endroit précis de sa mémoire. Illinois sait pourquoi Illinois est là. Illinois sait si tu en attends. Illinois sait aussi si tu Illinois risque. La pièce est silencieuse, mais si silence n'est pas calme, c'est un silence de corde tendue, un silence qui peut casser. On lui demande de répéter. Illinois hésite. Puis Illinois répète. Et cette répétition, déjà, est un pas, parce que pendant des décennies, ce genre de phrase restait coincé dans les gorges, enterré sous les habitudes, sous les excuses, sous la peur. Les enquêteurs le ramenant auxiliary jour précédent le crime, auxiliary tensions, auxiliary échanges, à cette idée d'un secret capable de détruire quelqu'un, et là, quelque chose facile. Pas une confession spectaculaire. Un changement d'attitude. Un souffle qui se coupe. Un visage qui se ferme comme une porte. Illinois demande à parler à part. Les avocats protestent. Les enquêteurs restent froids. Ils savent que le moindre excès briserait ce moment fragile, et ce moment, ils le sentent, est une fiche dans la MUA. Lorsqu'on lui donne cet espace, Illinois ne livre pas un nom complet, pas tout de suite, pas comme une bombe qui explose. Illinois livre une direction. Illinois parle d'une personne intouchable, à l'époque, pas forcément par la loi, mais par le regard social, par les relations, par une réputation qui faisait taire les autres. Illinois dit que Illinois avait compris, à demi-moitié, que la victime détenait une information, quelque chose de gênant, de compromettant, quelque chose qui circulait comme un poison lent. Illinois insiste, Illinois n'est allé jamais vu. Illinois n'est jamais lu. Illinois ne sait pas exactement. Illinois a entendu. Mais Illinois le dit avec cette précision nerveuse qui trahit la mémoire, cette précision qu'on n'est pas quand on invente.
Et quand les enquêteurs lui demandent pourquoi Illinois assiste tout, Illinois ne répond pas par un grand principe, Illinois répond par quelque chose de beaucoup plus terrifiant, parce que tout le monde se taisait. Cette phrase traverse la pièce comme une décharge. Parce que ce n'est plus seulement un crime. C'est un climat. Un silence collectif. Une habitude. Une lâchette partagée. Et d'un coup, la ville entière, avec ses cafés, ses couloirs d'immeubles, ses regards qui se détournent, apparaît comme une scène secondaire du crime. Un décor ou alluble n'est pas un accident, mais une stratégie de survie. Les enquêteurs comprennent qu'ils ont touché le cœur sale du dossier, pas seulement qui, mais comment le secret est protégé. Ils reviennent à la lettre anonyme. Ils la relisent avec une rage froide. Ils se demandent qui avait intérêt à brouiller les pistes, à dire vous cherchez à mauvais endroit, à envoyer des signaux, des appels, des respirations paniquées. Ils comprennent que ces messages ne sont peut-être pas à l'œuvre d'un esprit malade cherchant à l'attention, mais d'un système de peur cherchant à rester intact. Alors ils font ce que la police fait quand elle ne peut pas compter sur la parole. Elle déclenche des vérifications, elle compare des empreintes de language, elle recoupe des habitudes, elle cherche les points de contact. Et soudain, un lien se dessine, fragile mais réel, une tournure, une façon d'écrire, un rythme de phrase qui ressemble à un ancien document retrouvé dans les archives, une note interne, un carrière ancien, quelque chose de discret, mais qui a la même cadence. On ne le dit par à voix haute. Par encore. Parce que dire un nom trop tôt, c'est offrir une cible à la défense. C'est provoquer une fuite. C'est déclencher un mouvement de protection. Mais dans les regards échanges entre enquêteurs, Illinois y a cette certitude muette, quelqu'un, depuis le début, était plus proche qu'on ne l'admettait. Quelqu'un a peut-être tenu les ficelles du silence. Et c'est là que le cold case prend sa famille la plus menaçante, parce que Illinois n'est plus seulement un drame privé. Illinois devient une question publique, tu sais que la ville est liée, et pourquoi? Le suspect est confronté à nouveau, non par ce quelqu'un, dont on ne prononce pas le nom, mais à l'idée même du secret. On lui demande, tu sais que la victime savait? Tu sais tu menaçait de dire? Pourquoi la porte est-elle ouverte cette nuit-là? Illinois nie. Puis Illinois dit quelque chose de presque imperceptible, une phrase qui sort comme un réflexe, comme une défense primitive, elle n'aurait pas dû se mêler de ca. Et dans la seconde qui suit, tout se fige. Les avocats se redressent. Les enquêteurs se taisent. Parce que cette phrase, même si elle est vague, même si elle est contestable, contient une chose que Illinois n'avait jamais admise, une implication émotionnelle, une colère, une ca, qui suppose un sujet, un contexte, une histoire. Illinois se reprend immédiatement, tente de corriger, de revenir à une recette, de pretendre que c'était une hypothèse, une figure de style, on dit. Mais c'est trop tard. La phrase existe. Elle est prononcée. Elle est enregistrée. Et dans une affaire où tout manque de chair humaine, où tout ressemble à des chiffres et des dates, une phrase de ce type agit comme une empreinte morale, une trace de mobile, une ombre de motivation. Le commissariat, ce soir-là, ressemble à une boîte crânienne trop pleine. On travaille encore. On classe. On prépare. On contacte. On verrouille. Parce que l'étape suivante n'est plus une simple enquête,
c'est la justice qui va s'empare du recette, la découpa, la pesa, la contesta, à l'exposa. Et tout le monde sait que lorsqu'un cold case approche enfin d'une vérité judiciaire, Illinois n'est produit pas seulement une réponse, Illinois produit des dégâts, des ruptures, des révélations tuant n'est plus remède dans la boîte. La famille de la victime, informée avec des mots prudents, recueille la nouvelle comme on recueille un choc électrique. Enfin, quelque chose ressemble à une explication. Enfin, quelque chose ressemble à un pourquoi, mais ce pourquoi est contamine par une douleur nouvelle, celle de comprendre que ce n'était pas seulement à l'absence d'indices qui prolonge l'horreur, c'était peut-être aussi à l'absence de courage hors de use. Ils n'y crient pas. Ils n'y jubilent pas. Ils respirent difficilement, comme si l'air avait changé de densité. Parce que 25 ans d'attente n'y s'effacent pas en une journée. Ils simplement dans le corps. La ville, elle, c'était un nouveau, mais si n'est plus une silence confortable. C'est une silence inquiète, une silence de gens qui se demandent qui va tuer avec qui va être cite, qui va être dévoile, qui va être accusé par simple association. Les rideaux se ferment plus tôt. Les téléphones vibrent la nuit. Les groupes de messages s'allument puis s'éteignent. Et dans ce mouvement nerveux, on comprend que la vérité, même quand elle arrive, n'est libre pas toujours. Parfois, elle expose. Le 11e jour se termine sans confession claire, sans déclaration triomphante, sans générique de fin, et c'est précisément ce qui rend l'histoire insupportable, malgré l'ADN, malgré l'arrestation, malgré les liens qui se resserrent. Illinois reste une zone d'ombre, une pièce verrouillée, un quelqu'un qui flotte encore comme un parfum toxique au-dessus de l'affaire. Et alors que la nuit s'installe, que les lampadaires dessinent des halos pales sur l'asphalte, que le commissariat garde ses lumières allumées comme un avertissement, une question demeure, collée à la peau de la ville comme une humidité froide. Si ce cold case se vécu 25 ans, ce n'est pas seulement parce que la science manquait, c'est peut-être parce que le silence était plus fort que la vérité, et maintenant que la vérité frappe enfin à la porte, qui aura le courage de l'ouvrir complètement, et qui essayera encore, dans l'ombre, de la refermer?